epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Quench your thirst this February with Dunkin' Twin Cup for only 109 each with a choice of 2 iced beverages, your favorite icy coolers with new flavors, icy pink lychee and icy cucumber lemonade. This promo is available on February 1 till 29, 2020. You can also get a Twin Cup for only 35 pesos with any Dunkin' purchase. Dunkin' Twin Cup brought to you by Dunkin' Donuts. President ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Alas 6:20 del día. Good morning. Good morning. ¿Qué tal ustedes todos este día, mga vecinos? Bien amamalung el tiempo, día viernes. Fecha 7 kita del mes Febrero, año 2020. Como siempre, mga vecinos, aquí también el número 1 programa na televisión para manjunto-junto con todo con ustedes para discutir cuantos mga caliente, mga asunto, mga issue para el información y saber de todo. Este es el Dateline Teleradyo Morning Edition on a Friday morning. Y es el de ustedes compañero Philip Abuy. Con este programa, tapos de ustedes mirar directamente live, bien claro y bien suena na GBPI TV 11 na Free TV, free channel, mga vecinos, que quiere decir libre. No hay ustedes cosa que ipaga. Abrir lang el TV, ponen na Channel 11, talia el programa Dateline Teleradyo. Of course, libre también ustedes na pwede uwi na radio na 95.5 Magic FM. El programa también bien claro na mga cable TV. Abri con el mga cable TV de ustedes, ponen ustedes na, si por ejemplo, Sky Channel 34 o Sky Cable Channel 34. Y si Mindanao Cable ta servisya con ustedes allí, pone con ese na Channel 6 na mga ospital. Mucho ka natin tamira, no, na cable. Of course, live kami na Facebook. Bien claro, mga vecinos, na GBPI TV 11 Official or Dateline Teleradyo. SL2 sa Facebook account yamon para po ustedes mira ka namon iuwi. Tayo también kami na YouTube. Mantay lang ustedes GBPI TV 11. Pues completo el día. Maskin biso ustedes tapo para almuerzo liyo, especialmente mga mami, mga mamang, mga nanay. Tapo para almuerzo del mga batiting para andar na eskwela. Ita prepara también almuerzo de mister. Abri lang con ese TV, radio o el social media para poder ustedes uwi ka namon. Of course, este día, mga vecinos, apart from esta esperanza kita con la participación también del otro compañero abogado de amon aquí since Friday, taripuryo con attorney Gian Paulo Enriquez. Este mga tiempo as early as now, takiya mga vecinos el dinyo regular co-host Al Alhabshi. Good morning, Al. Good morning, mga vecinos. How do you do today? Ojalá, maraming kita todo este día, mañana, next week, next month, next year. I am back. Dios te servidor, Al Alhabshi. Ita imbita con vosotros que manghunto ka namon por medio del Dios teres mga opinion, reaksyon, suwestyon, incluido el mga reklamo
de ustedes na mga asunto que te afectan ni atong vida, comunidad, ciudad, región y entero nación. Kali el número flash na de ustedes mga screen 0916-672-3051. Mga bisinos, uhilang na otoridad si question de coronavirus. And to no one else, mga bisinos, kay ali tasale estaba na otoridad de aton ko sa gayot el deberasan sitwasyon ko sa gayot el deberasan ta sucede, mga bisinos, again, not to anyone else. Welcome na de ustedes paborito programa El Dateline Teleradyo. The past few days, mga bisinos, bien busy takeda el gobierno local. Mira ustedes cosa el sitwasyon, ha? En vez el gobierno local di aton pone atensyon na otro pa mga importante mga asunto, takeda lang busy el gobierno local di aton de explicar con el mga gente aquel gane cosa habla de mi compañero aquí, no? Que kanila debe uwi y hindi na otro. Okay, por causa gani mga bisinos, tiyan na tamin mga los demás duele man para admiti mga uban di amo na labida, no? No sabi kita causal intention di ila, hindi pa bien verifikaw el mga reports ta anunsya ki anunsya sila por eso el mga gente taman panic o taman tatene tensyon, no? Na por eso gani el gobierno local di aton taasikat aklara. In fact, tiyan gani nuevo press release que hace pasa el city government mga bisinos bajo na administrasyon di Mayor Beng Taabla que el City Health Office ya reitera que hasta este mga tiempo el ciudad de Zamboanga no hay reportado caso y no hay algún persona bajo na investigación. O kaya llaman sila persons under investigation. El City Health Officer Dr. Dulce Mirabite habla que el City Health Office ta sige o ta as embuscada itabisya con cuantos del mga gente quien ya viaja para na China itakiaura na ciudad de Zamboanga. Pero estos mga gente asigun are asymptomatic, que quiere decir no hay ni algún síntomas que ta manifesta o ta dalimira que estos tienen ese tatanigita miedo enfermedad de coronavirus. Na asymptomatic estos y under self-quarantine. Que quiere decir si onde man sila, hindi sila takamina-kamina. Ojalá pirmian sila, no? Y con estos gane, yaman advice o ya konseha que numas anda donde, numas kamina. Now, being under self-quarantine, estos mga persona que kung kien tabi siya, taman advice con estos que numas man associate, numas man junto, entre con otro mga gente, mientras tanto, no? For the meantime. Now, si Dr. Miravite clarifica mientras tanto también, tapidigane con el público, por otra vez, que imita de hacer kalayat iman share mga hindi verifikaw y mga misleading information relatado con el ENCOP para evitar panic y confusion. So ese el pedido ahora del gobierno local por medio del City Health Office. Uwi lang daw el mga gente ng mga legitimate sources. Yablale que en caso de emergencia, el público takonseha sila con el público para mang-contact con estos mga hotline numbers. Sakal mga ballpen, ha? Saka mga ballpen ipapel allí el mga hotline numbers onde ustedes pueden mang-contact 926-9274. Otra vez 926-9274. El otro contact number 926-1848 o 926-1848 y el otro contact number 926-1849. 926-1849 y el último 955-9601 955-9601. Ese si quiere ustedes algún assistance o tiene ustedes alguna información que quiere darle con el autoridad acerca de tal persona. In the meantime, si usa con el social media, no sabi kita si ustedes ba deberasan concerne o quiere lang gayot causa tension, causa panic, causa confusion. Ay sinuay lang el diaton autoridad mga business, I don't know cosa sucede. Amo. El gente si donde lang ta salta. Apura tanto baka iasalyan na Zamboanga City. Bueno lang aktibo el diaton autoridad mga vecinos to counter ese mga misinformation or wrong reporting mga vecinos acerca con ese asunto de coronavirus.
coronavirus, mga bisinos. Otro el manera, tiene klase manada manera, mga bisinos, ta reporta debe or aclara con el asunto que hindi tasali el gente sobresaltao. Pero el cosa ta sucede, even na Facebook, even na cuantos mga estasyon, el manera dul falta nada lang mandabrinca con el gente para namar isali na Zamboanga City. Amo si el cosa makatriste alin mga bisinos. Nakilaya man tamento. Anunsya sila na radyo, uwi el mga gente, baan yung gente taked atensyonaw, pone pagat sila na social media, kaya sila talya na tan lugar, de masgat sila, kay in full force gayon, namamalo sa takaw sa tensyon kun el mga gente, no? Tapos siya gani entendigan natin el gobyerno lokal, si que manera el propio proseso que modo reporta mga kaso, hindi kaya bla reporta isigidas na publiko. Kaya el publiko, helpless esos, no? Diaton mga hermanos y hermanas. Mucho tiempo, depende sa kanato, na radyo, na telebisyon, na periodiko, depende sa sila, no? Na social media, na at tiempo, asi kita pa sa mga unverified reports, kung sa mga kita esperanza ko ng mga gente kay ase. Alright. Kung tabla ka niyo mga bisinos, no, hindi man si pwede iskondelib. Si Chenegat de Berasan, hindi si pwede iskonde el autoridad. I agree. Now, el Dimio lang, I would suggest, it's about time. Adopta siguro polisiya el gobyerno lokal only for this case para este sitwasyon. So that, hindi sali sa sobresaltao el mga gente, hindi tiene miedo mga bisinos. Debe, as a polisiya, kay todo media, si cuestión de coronavirus, no hay con quien saca detalles, no hay con quien mang-interview, except mga bisinos, el autoridad, si quien man si autoridad to include mga or to be led by the city health office. Violation to that should be sanctioned, mga bisinos. Yes, so I don't think infringement of freedom of the press That is that. Hindi say kay because that concerns public health. When it concerns public health, it concerns national security. But public security is at stake, not just national. When we say public, to include other places, then the government has all the right to do so. Yes. So I am urging the local government to adopt ese polisiya. I will support you mismo. I will support si Cheneman Polisia Ansina acerca de ese to ensure kay no one from among our profession will just reporta algun mga kaso or cosa man para kita sobresaltaw el mga gente. At this point in time, hindi kita debe entretener con el concepto del mga scoop mentality, no? Kay otro esta sitwasyon, diferente esta sitwasyon. Tiene proponer resolution. In fact, bisita di amon the other day, no? El Consejal BP Elago, no sabi si ele propone resolution, pero para kumigo do libyano kel, no? Resolution daw kita asel llamada con el con el de cybercrime, no? Cybercrime unit para intensificar con el kampanya contra fake news na para kumigo bintalta katakel, no? Why not come up with resolution castigating aquellos mga kinta sa kalayad mga fake news? Total may pamangga sa national law. Tiyan ba sa national law? I don't know si tiyan national law, but executive order will suffice. Pwede. Pwede executive order. In the meantime lang man siya, hindi man siya permanente. Only for this situation. Just to prevent que sale alarmado el mga gente. Si tiene man que un stasyon quiere man follow up acerca con ese coronavirus, then asigura también el gobierno kay tiene nga persona también available anytime, any minute, any day, que puede contestar con el mga pregunta del media. Asina el para kumigo lang di mi opinion, that is the best way mga bisinos para hindi sale sobresaltao el mga gente. Kung tabla gani
hindi tamin ng gobyerno pwede iskundi lang si Chene Cateberasan, el gente mang kwento Of si. course, amo nga si. In the meantime, abre lang el orejas del otro. Si Chene Uy, habla o Chene Aya. Then immediately pidi el contestación del autoridad que debe también permi available 24 hours. Sí. 24/7 available el masking ken opisyal debe para contesta con ese asunto de coronavirus. Siguro te acorda ustedes cuando queda bisita diamo na si Dr. Dulce Amor Mirabite, ya pregunta nga ni kita, habla nga ni kita, si Chene man mga ansina klase mga notisya, sabi kita muy bien, kanila mismo sale. Si Chene, si positibo. On the other hand, tabla nga ni kita, Chene también posibilidad que el mga concerne ahensya igual como el sector del salud pwede también esconde mga notisya si kere sila para hindi lang panik el mga ente. Naku, sabi si Dr. Dulce Mirabide, nuay gayot kami ko sa te esconde. No. Quiere decir, nuay gayot aquí nasyonal sa mga. So, personally, iyo, as an individual, as a taxpayer, I'm holding on to the word of the city health officer. Nuay gayot aquí nasyonal sa mga. Until now, kitamang kwento kami. Para con aquellos mga kenta duda, kay Chene man taas kalayat, no? Kay mga kontraryo del administrasyon, tabla kay kosa daw taas el administrasyon. Fake ya el news, tang criticize pa kayot. Kaya decir, may mas base el base kung kosa sila tausa, tamang criticize pa, tabla pal dila mga posisyon. Disculpa, kosa daw taas el administrasyon. Na para el informasyon di ilaal, el alcalde Ben Climaco, ya asegura con el público que el gobierno local taase todo el mga nesesaryo manera para mira estudia con este mga amenazo del novel coronavirus o el 2019 NCOV. Mientras está apelale con el soporta de todo y cooperación mediante el pelea en contra con este makamiedo clase de enfermedad, no? Now, del ayer aga, el mga gente gana eman panic siguiendo mga media reports, que alega que un sospechado NCOV case tayo daw na un barangay na Distrito 1. Yun, sabi, onde siya sali kay puwera kita anunsya sila, tapos na pa na Facebook. Si Mayor Climaco, junto con Mirabite y el City Disaster Risk Reduction and Management Officer, Dr. Elmer Apolinario, yaman live gane, no? Yaman live sila na mga radio and TV station, yapon na taman na FB page, na Facebook page, para kita ko na si miedo, ilingasa del mga bibientes, no? Que tiene que hacer con este NCOV scare. Now, si Climaco ya asegura que esta persona, kung kenta ripiri el media na di lang mga reports, tabi siya con este. Kaya ito daw yaman travel history para na China recientemente. Tabi siya ya con ese gente. Yabla tamin si Mayor, we would like to assure the Zamboangueño public that we have spoken to the person concerned. And he does not. Based on the evaluation of our health professionals, he does not show signs of any of the symptoms that have been identified. Ano sabi yung kilayal report? Yung tatsin yung miedo mga bisinos, kasi dihalang tamen con el media, hindi yung advoka para kontrola con el media, sino este lang. This is another case. This is a very delicate issue mga bisinos. Kasi dihalang, tamirayo, mas sali sa sobresaltaw. Kasi tiyan na lang mang text na una reporte ba ng estasyon durante el programa, iyang entertain ese text hablando kay tiene daw informa ka naton, tiene daw alya o kwan, estaba na China. Ese palang palabra ang sina mga bisinos, salya sobresaltaw. Salya sobresaltaw ang mga gente. Although may pasimang kwento habla kay Chene infectado, Chene daw da corona persona alina barangay, estaba na China. Na ese palang palabra natural kay bien pesado el asunto de coronavirus, si cuestión de China, talikat si pirmi el enfermedad. Na hindi mo ito mention na coronavirus. Habla lang to Chene daw, alion na barangay, estaba na China, del 4 dia pa lang ya pasa, ya liga. Hindi sobresalta el mga gente ali. Ese pa lang. Por eso gane, it's about time. I urge the local government to adopt a policy. Akal ko sa'yo taabla. I will support that. Maskin miyembro del profesyon. I will support that if only to ensure mga bisinos
Kay no hay cosa que broma ba, que seryoso ba, no, nothing shall be aired, mga bisinos, in radio stations, in TV stations, or in newspapers, mga bisinos, acerca con ese asunto. Except that will come from the authorities. Si Chene violation, cite them for violations. Sanction them. Sanction them. Non-compliance means mga bisinos sanction. And be serious about the sanction. Imposing that sanction. I will support that. Again, veterano yung mga miyembro del media. I will support that. Ara pa lang, tabla I will support. Should policy be adopted of that kind, mga bisinos? Because if that is the only way para kontrola kung ese mga broma ba, kung ese mga aligasyon, so be it. To include aquel mga pasada di ansina klase na social media. Magkoordina con el cybercrime unit. Diyan sina mas klaro siya, no? Okay, si hindi manggana siya na mga mainstream media na social media. Kaya social media, lo demás pensa que anything goes basta na social media, may restriction. Include ko na social media. Na cheneta kung gato, no? Cheneta para ka duro. Na nusabyo, o de siya lang kudaw. Basta iyo, as an individual, as a taxpayer, as an ordinary citizen, tabla kanyo konoteres, I'm holding on to the declaration of the City Health Office, kanuay kataki ka naton. And besides, sa tabla sila, kaya na daw uno na un barangay na Distrito 1, si Mayor Beng mismo abla, yang kwento sila kung el mismo gente. Si Chene sa gente, ay mong kwento pa el Mayor, el mga otro alto oficiales del salud kung sa gente. Diba? Pati uno, sabi kita, hindi ka decir for the sake of discussion. Hindi ka decir estaba na China. Automatic kasi. Kay manada tamin aura na China, mga bisinos, no ay pa hindi pa apektao. Quanto miles lang kila apektao alya? Out of millions. Mas na 20,000. 20,000 against millions, mga bisinos. 1.3 billion. 1.3 billion el populasyon alya. Sí. So hindi ka decir estaba to na China, automatic ka to ENCOB. Apektao con ese coronavirus. Granting for the sake of discussion, para diskuti lang ang mga bisinos, otra vez, hindi ka redisyo estaba na China, automatic ya, Chene ENCOB. At Chene gane, di ba? Admiti pa gane, Chene gane, doktor, estaba na China, pero no ay man, minada man. Yang guess pagkikanamon. Kaya apena liga na Manila, check ya kunili todo. Yes, yaman undergole el necesario quarantine process. Cuando illegal aquí, no? Ang sinataas con todo con aquellos mga bisita del país, cuando tiene pa flight, ang sinataas ang lugar na airport, hindi ko nila basta-basta taman nasali. O taman quarantine kanila, o tiene algún proseso menos del 14-day quarantine period que taas el gobierno, sabe el mga sektor de salud. Por eso, lamentable, menciona pa lang to China, el gente saligat se sobresaltado. Kaya automatic sa na pensamiento, ese gente estaba na China, automatic sa tiene coronavirus. Ese el cosa amos el diato ng entendimiento. Na por eso, ganit man broma lang to ansina, tiene kinta informa aquí na programa, for example lang, mga klase de programa, tiene ang text, habla kay akilo na barangay, tiene daw ali, nebo lang yung liga estaba China. Ano na otro sa tanong siya kayo? Na ansina palang klase mga bisinos de cosa uy el gente. Salta se dayon. Salta se dayon, believe you me. Na por eso ganit tabla si deha lang kunese, hindi man de cosa, tamira ay continua si ansina. Ay continua kasi ng mga programa. Tiene text message aquí para conmigo tupa weste, no? Hablale, after el interview del City Health Officer, bien claro el problema, bien claro daw, no? El problema, necesita informa también con el mga barangay official, si tiene sila mga mga persons under observation na dila barangay, pati tiene ba garantiya, kaya sa mga under observation, tan self-quarantine kayo. Hindi ba susta kami na onde-onde?
na ali el barangaya amo el bisya. Justo sa diso yung observation. Igual lang tamen si Alcaldía sale sobresaltado tamen. Yaliga barco estaba na Malaysia. El manera ta reporta. Di makamiedo gayod. Amo. Tiene kwan na liao. De más pa. Aquel caliente el asunto del coronavirus. Tiene de más. Na tormento yaman kwan. Hindi ba, I'm sorry pero hindi tupaw el manera ta reporta con el legada de barco pati el mga pasahero di wheelchair dol takwan man dol tatormenta milemenya dol ba I don't know how to describe but certainly there is something wrong por eso tablagan yun it's about time kaya for the meantime mag-adapt ya policy si question de coronavirus solamente puede lang gayot, no puede man broma, no puede mencionar si no hay clearance from the health sector authorities de gobierno lokal. Kaya si violation, tinekin ba viola, mag-sanction ko nese. Debe ang sinasiguro, kasi deha lang tablayo, mas agrava pa siya. Kay manada kayo irresponsable. I'm sorry. Irresponsable. And I don't think that is going to be an infringement of press freedom. Let them question in court. So be it. Those who wish to question si Cheneman Palisian, let them do so. Go to court. I challenge them. Si iyo lang kayo I am urging the local government to adopt that kind of policy once and for all to ensure kay no hay ni un stasyon be it in TV, be it in radio kay mambroma ba kay mang-entertain ko na sa mga bisinos mga aligasyon kay Chene na Sambuanga kay Este Porakel only when confirmed from the health authorities. Okay, we are holding on to whatever the health authorities say, no? Kay kwanse, no? Amo kanilang tabla, it's a matter of public security. Forma parte naman ng seguridad, no? Hindi lang abla mga peligro, mga danger kita ko sa mga atake kanato, no, mga violensya. Sinuuno taman sa mga outbreak, mga bisino, sa klase ng mga sitwasyon, como mga enfermedad. Husto kel, kay el China has 1.3 billion population. Na ahora, ali lang na China, mas de 20 milya el infected ese, no? Na kwan pa lang ese, kwanto porsyento pa lang ese del 1.3 billion. Solamente, kay por causa del mga notisya, donde contagious ese, ali tate ng mga mitigating measures. Taas el diferente mga gobyerno, especialmente, abierto el China, abierto también el diferente mga nasyon, no? Tiene posibilidad aquello se sale na China, entra na otro mga nasyon. Pero hindi se quiere decir que todo mga pasahero quien estaba na China di ang sinaklase. Para asigura ngayon na el diferente mga gobyerno, uno el gobyerno del Pilipinas, taase algun mga modo para asigura que no hay gayon di ang sina entra kikanaton. Alright. That's the only way. I repeat you. This is the only way para asigura kay no hay cosa lasang-lasang estaba ay sale acerca de ese asunto ng mga programa. Well, question de legalidad. Panghunto ka natin ahora el distinguished gentleman from Pasunanca, a lawyer, mangkwento kita. Ese posibilidad mga bisinos. Chinega si cosa que hay viola derecho del prensa ba? Acerca de ese suestión ni mío. Kay sino ay, I reiterate, I urge the local government, I know the mayor is listening, please adopt that kind of policy to ensure mga bisinos hindi sale sobresaltao ang mga gente. And at the same time, alita may na konseho, sige kayo, doctores ordinanza, hindi lang para tiempo de coronavirus. Kelta habla sila, ese si no hay ley nacional, si no hay national law, donde takastiga con aquellos mga quien hace kalayat, mga fake news. Na para kayo no pwede magita man supersede el amir ordinance pwede man supersede con el national law, no? Anyway, takyaman mga bisinos na makikita doon na tiempo, let's welcome the distinguished gentleman from Pasonanca, el abogado Gianpaolo Enriquez. Good morning, attorney. Yes, buenos dias, con mi izquierda, the distinguished gentleman from Tumaga, y la de mio derecha, the distinguished gentleman from
Sambuud. Buenos dias, Zamboanga. Siyempre, today is Friday and as always, we thank God it's Friday. Pero luego ka ba na itong programa, si Abe man take over, it's Friday Madness. Pero ayer, Thursday pa lang, Madness siya. At por kasa, si Duro, pati si pati si Solid, yapega Madness. Sino? Si Alright. Kamukha kami si Tagkwento. No? Well, sige. I'd like to believe that indeed they had no intention to mandasali sobre saltao. I am inclined to believe kay hindi tamin si fake news if only when authorities came up with the clarification it became fake news, no, kay it was established hindi deberasan sino siguro forma parte na obligasyon di ila para informa con el mga gente, pero como tablagan niyo el manera ta informa hindi ka amo. For example, tiene kanya manghutik, solid. Tiene alya o ya, sabi kami, tiene alya kwan. Gente estaba allá, anda también allá. Abda, duro, tiene alya o. Ya sabi kami, tiene gente allá. So, immediately, pwede ka sila break news. El Duro, pati si Solid, tapi kura verifika. Kay tiene ka namong kanya informa. Pero ese pa lang, pasalya sobresaltaw ang mga gente. Therefore, mga bisinos, tablagan nyo, it's just but proper que this time, Chinagat Policía que si cuestión de coronavirus, si cuestión de presencia del virus na ciudad, cuestión mga bisinos del mga ligada del gente, debe uno lang source, and that is the health authorities of the city government. Violation of that must be sanctioned. Attorney, is that possible? Sinakonseho pa, well taken from the distinguished gentleman from Tumaga. Is there no violation kay komitel gobyerno con estos mga instalasyon de media? Will there be no infringement of the press freedom? Ang musa na pregunta kami na natin under the law? Actualmente, no hay gane the infringement of press freedom because el gobierno is always partner with the press. Okay. Sabi ito siya ni infringement, nakalaman na ka na itong kalyaboka nung maabla ni nada. In fact, tabla lang ang gobyerno kasi kita certain protocol guidelines in accordance ko sa ayer sa kanang media briefing. Nakatabla si Al, kaya hindi pwede man announce si hindi con el gobierno man interview. Siguro, correct, el mas propio. Kasi el authority ali, hindi el barangay kapitan del un barangay. Kung ken si Duro pati si Solid yan naman interview. Kay ora del media briefing del City Health Office, si Duro pati si Solid no ay alya. In fact, sila pa yabla. I have a very reliable source from the City Health Office, an employee of the City Health Office, kaya habla during the press briefing el mga media outfit kaya si Salena por medio de la broadcast también na dila Facebook nuay alya na briefing. Kay tala sila na pasunangka. Sina. Ese el di mio reliable source. Pero no lang yung mensona si cosa gat el media outfit. Kay tablagan niya, Attorney, si Diha lang, si Nuay Lay, for the meantime, Nuay Policía, I think, todo el día, sale sobre saltao el mga gente. Believe you me. Kaya mga programa, Attorney, usually, no, Mantex, ora tamang programa, tamang entertain. Habla, tiene que lang informa ka naman ki, very reliable source. Kaya alaw na barangay, doon tiene man personal na estaba na China. Kasi pa lang, nung may mention na coronavirus, el palabra pa lang estaba China en persona, believe you me, sobresaltaw el gente sa lili. Estaba kita na korte, mga ansina, mga alas 11, ni Miss Tapian, text siya kumigo, Sir, manda to check kaya kung tingo na pasunan ka, kaya galit siya na positive daw. Sabi, di man ito siya sabi. Nataki sa ro, na radyo ya, pati na Facebook. Na Facebook. Kaya kuha niya daw, siya na daw gente.
cosa pagkatabla, contaminated with Kusal pala ba, no? NCOV, no? Namira to In fact, yan mislead kita kung el publiko. Yakel mga tiyempo, tang conduct el daton City Health Office media briefing. Pakilaya asa sa news regarding das the NCOV. Okay. So, cuando tiyempo at the height del media briefing del DOH with the media at that time, yesterday, na nuway susalya. Nuay. Por eso, Kaya paunahan mong Pasko. Si. Pati uno pa, mira to dali naman timbre lang. El tendency kayo, yo yatarde yo na profesyon, ikonosi yo. Dali lang to timbre, abla o channel yo, check daw kamo. Anda dayo no, yan sa kalita report, mga bisinos, kay channel daw persona alya o, estaba, check kita ha, check kita. Mira to el palabra check kita, responsable kel. Sí. No? Pero, el manera ta reporta ay si tabla, bien maliya, tala salya sobresalto al mga gente. Ito daw. And then what makes... Panarin kita mga ansina ba? Tabiripi ka pa el duro, tabiripi ka pa si solid, kung ese informasyon di amon. Pero el manera ta reporta mga bisino, taman daya salta kun el mga gente. And then, gentlemen, what makes matters worse, kay apen, ya uwiya kanila, siya naman si kaday kwal Facebook account, no? Si. Taponan pa na Facebook account, talyakan kani sila in full force, puro de, puro de face mask. Tali pa sa oras na Facebook, nangalan ni Manny Reyes. Kaya disir, kung ba, akal ba, si duda man el gente con el reportorial, na pena mira na social media, talya siyempre sila, na doon revivi otra vez el miedo del ente. Verdad. Baka de verdad. Verdad, actualmente. Again, mga bisinos, kami ng profesyon, tiyan na responsibilidad. Responsibilidad ng mga napubliko. Hindi lang para aklara kung el asunto, but responsibilidad mga bisinos para asigura tamen el mga gente. Hindi chinimiento. Now, si duro mga yot kabesa, kay solido durante ila siyensya na debe akyata entra el como se llama regulation. Sino puede kat kontrola cosa siyo akal talaman kung sa kal attorney akal tamang invoke sila dila derecho guaranteed by the constitution akya debe siguro entra regulation. It's about time to regulate ese klase ang reportada mga bisinos. And I don't think there will be a violation. Pero sabi to, naman kita kwantab na lang kita. As early as 2006, 2007, Cheniya yung radio program, tali kita na trulaw na AM. Kabari transfer from that radio station, na transfer namin yung na the radio station na AM. Kabari na siya. El diamond mga reporter alya, they do not just make any report, no? Habla que por aquí, aquí, ansina. Habla always kami la el policía is that kumpirmaan ay. Cosa ba source? Kay siya na igual ko no, tamang guide. Si, el source ba dito yo, cosa ba authority bale on that field, on that respect, no? Kabar ko sa baganse, baka hearsay lang dismiss, no? Ansina kami el debe kasi el gente, no, especialmente el de otros mga ordinario vivientes de Zamboanga, si mira le contigo miembro de prensa, he thinks as if you are a person in authority. Always si cosa sale na tu boca, cosa to reporta will be taken as gospel truth na SLDB by the ordinary listeners. Ang sinaldebe attorney, el problema, pera palang receive informasyon or timbre ba, como talama sila na street lingo, chenike naman timbre, hindi check ya. Abaya, well, it is true, check ya. No, I mean, check ya gani, pero talya yata mang kwento ya. Mga bisinos, el solid, el duro yung receive report, kay solido kate informasyon, duro kat si source de amon, kay ita-check ka pa kami. Chene daw alya o este. Pero talyaya. El scare, mga bisinos, talyaya. Sabi mo, ustedes, kosal uno del mga produkto de ese scare, ya causa? I just do not know, no? Ojalá puedes sila explica. Montonada daw del mga eskwela ya tiene que suspende con el conducta del JS Prom. Por causa de ese.
Ika na mga kwanto sa mga activities sa mga eskwela, suspende. Sabi kita sa DepEd, pero na mga eskwela. Pero I think ese cancellation, yat yan nga si national directive, no? Including public konsesyon. Por causa de ese? Yes, del ENCOM. Okay. Yung miracle de aquel día estaba bakal na Malacanang DepEd. Okay. Por eso ganit de aquel día, di ba yung kwento, yat kaya aquel topic, napakilala lang si Aral celebration del Dia de Zamboanga. Kay Chenekel Kosasio, pati yung mga JS Pram. Chenekel executive order yata. Pero por eso ese mga cancellation kung ese mga JS Pram brought about by that executive order, I think. Pero siya na siyempre scare, no? Dapat siya na uno, no? Jikal diya po isa tao attorney, no? Sabi siya po si verified este, no? Ta-mention na pa daw el nombre del gente. Allegedly infected. Sa ka din irresponsible. Check kayo na din mo social media account. Daw tiyan nga dyan mention na nombre. Na-mention na pa nombre ko, sir. May kakintang guide ko na ito sa mga bata. Kaya tu mention na nombre del gente alya. Siyempre, mas kinalente concern. Chinese name, ha? The first name di suyo... Total, public knowledge ang mga kasi. Public knowledge, At sinaklase mga nagpesaw asunto, si China mga infected, try to observe international news organizations. They don't mention the victims and to protect them also. Kaya siya pena to mention na, for example, si Attorney Gian Paulo Enriquez is infected with the coronavirus. El gente, mang-ostracize ko nila dol indirect condemnation because no one will approach him, no one will talk to him, not even the court as a lawyer will mang-allow ko nila na ese hindi si kumpirmaw hindi si debarasan pa iauwi lang, for example lang iauwi lang timbre kumutable na on the justice alya on the fairness alya kung na persona. Hindi siya po di ibita public persecution kung nakal gente. Kaya ese pa daw kat gente, este pala impormasyon, ha? Ese daw gente, asalin na Hubei province kayo. Kabar, tatrabaha daw si Alina una telecommunications company, kaya ese daw operator del fiber optics. Okay. Amal expert. So, kanya yung nombre to, niya mention na kasi sambong ganyan to? Daw Chinese sounding name. Kabar amo daw siya tatrabahan na alina sa fiber optics kompanya kaya mo lang sa tamira mga fiber optics del internet connection. Amo sa tabla kita na social media no ay restrictions. So amo por eso kita mas sobresaltado na tali daw kasi na barangay. Mention na nombre. Na dito barangay pa. Na barangay Pasunangka. Tali daw. Después kuan daw ganes no, tali daw under observation kay cosa por aquel. Y aquel tiempo, aquel mga ora tangkandak media briefing el diaton City Health Office. Na al guidelines ba? Pakilaya manera de reportada. Cosa el protocol para reporting del ENCO. Kaya magaling sila niya. Pati el verdad no, tamira kita na based on tatong readings no. Sa ENCOB gane, no? Daw out of 100, daw 2 lang. So, 2% lang yung mortality rate. Kabar después, although I may not be an expert, do not quote me on this, I just read this, no? But with a reliable source. Kabar, tabla gane, 2% lang ang mortality rate. And then, those already inflicted with pulmonary diseases or those with weak immune system, almost likely kita fatalities. But if you're a healthy and normal human being, pwede kita to infected, pero just like any other colds, ay kura lang unti na natural way del pakilay pa prebini or kura con el colds. Sila lang. Kay tabdangan sila no nung komentary po nito manyo na si deberasan sa deadly porque bibo pa mga gente alam mismo na China na yuwan bibo pa mga gente lang uno pa torn take note 1.3 billion at population nila bibo pa manada hindi apektaw pa siyempre kay 20,000 lang ang apektaw so hindi ka redisir when you
when you are from China, when you came from China, automatic na yun, coronavirus infected too. Ese 20,000 te representa sa mga 0.00001.0%. Sí. Na 1.3 billion. Sí, na broma to se. Hindi makita ta se abla hindi kita ase con ese de seryoso. I mean, health issue man se siyempre todo kita concern con ese. But then again, no, tabla kita debe lang asi kita mas no el mga pakilaya prebini, mga basic na sinya kanato nel de aton otoridad na salud, no? Pakilaya prebini con ese. So, por eso ese kita observa. Cosa kita pikura ibita, aquel sales sobresalta el mga gente. Sí, correcto. You try to imagine, attorney, Correcto. por causa del miedo, el mga gente, mampanik buying si. Kumpre lang kita todas las cosas, mga anak. Numaya kita kami na nakasa lang kita. Pensin niya sila kung mga negosyante, kila ito mabentaha tamin. Hindi na anda na eskwela. Sí. Aki lang kita nakasa anak, ha? You try to imagine si todos mga gente ansina por causa del miedo kay cosa sila uhi con el un duro pati un solido impormasyon daw duro pati solido impormasyon. Imagine ansina todo gente. Ay kaya ghost town. Hindi ba cosa si jeopardize hindi ba hostage el economía de la ciudad? Como ansina. Sí, Kaya el tendency ang sina ngayon. Si sucede Hindi na sila sa linakasa. siguro si sucede el Dateline Teleradyo siguro no hay gente que kinsinta. Sisigyan sila klase de kriyensya di ila. Sí, makikita tinimedo kami na lina publiko. Mira to, el epekto de ese. Sí. Si en tal caso man si mga bisinos de halang. Believe you me, kay si de halang tamayan continua si. Believe you me, continua. Pero ese trabajo del los demás mga bisinos. Uno del mga epekto di ese, taas sila, el máscara daw ahora 200 pesos el uno. Nakita siya ng panig-buying, Sí. di ba? El diato na kinuta, lamangita ko el diato mga ablagi kompanyero na media. Ang verify ana yung sa source. Sí. Ayer tiene guidelines, no? Bay ka natin si Albert atende. Si Albert man yung mira yung na-post ni Suyo. Ang guidelines na si Albert kaya atende ka Si Albert natin. o si Marie. Si atende niya. Como tabla ka ni attorney, si Chene ka de Verasa, hindi si puede esconder la autoridad. Sí. Ay sabi el ente, ay sabi ka siempre. Porque el autoridad esconde. Por eso. The right of the people to know cosa el verdad. Por eso gani, tabla gani, adoptaya policía que debe todo media, and I will support that. Si cuestión de coronavirus, el presencia en la ciudad, si cuestión de víctima en la ciudad, debe el authorities lang, el health authorities de gobierno local lang, debe donde sale esa noticia. Not from anyone. Maskin abla, pacheckya pa kami, chine kami informasyon. Ese mga palabra sina should immediately be sanctioned. Debe chine sanction in violation of that policy. Attorney. That is the only way, believe me. Pero no hay gator, nasi kita klaro ha. No hay. Si por ejemplo man restrain kita con el mga miyembro del media in outrightly announcing without getting the side of the government, Sí. castiga kita kanila si tabiola sila no hay si algún infringement ali con el derecho No hay. na de prensa del mga miyembro del media. No hay. No hay. No hay kita infringement there. Tali siyempre, tali siyempre el freedom of the press. Okay. So, pero mas kaya diskuti, kaya pa sila kaso kontra ng alkalde. Araw un rato kel diskuti kita. Kasi ito diskuti, Yes. No, yung pa si Solid. Araw un rato. This todo. In the meantime, Chinegani kiyo, makatriste, solid daw el balita. Solid ba el balita de pamparonadas, irresponsable, no hay saber na disimunación de balita. ay, cosa mga bisin. A ver, si quiero Aquel mga ustedes- un rato lang, Sí. aquel mga kenyang intende aura, mga vecinos, medyo hinay-hinay tamen, no? Dol tamang blame con este gane mga kenta reporta. Hinay-hinay. Por eso tabla gani el apelo de atong mga gente, uhi lang con el autoridad, not to that station, especialmente si la información estaba según con la información de amon very reliable, sólido, duro,
na Cheneli o personal numasekre. Espera anay gayot con el autoridad siya. Uy, vosotros tamang kwento el mayor, yamang kwento el city health officer diaton, si Dr. Elmer Apolinario. That's the time kay vosotros. City Health Officer, Dr. Mirabite. Dr. Mirabite. Dulce Mirabite. Pati si Doc Si Elmer. kanila ya uy, vosotros ya uy kay abla. Si ta-check kami ahora kay Chene Alya no. So takwang kami. Tahipa-hipa pa kadyo. Mga bibiyentes ni Zamboanga. Tahipa-hipa pa kadyo. Na. Takiwara na barangay hall. Na. Surangka. Ang kwento ito espere kong kapitan kay Takiara unato. Ay, sakit tayo entrevista mismo na. Tahipa kayo, ha? Uwi na yun kay si kapitan mga bisinos. Sige. Kap, pakilayal kuhan. hindi Masa na yung Mira? Yan Mira yun. Nako, sir. Na imo lang kami si Dakil Diali ka barko, di ba? Si. El uno di mas. Mga bisinos di mas. Dol tatormenta amin niya. Iyaw din check kita ste. Okay, kita. Wala ko say. Alright. Never kami asikin ng mga bisinos. Si question de coronavirus, as a matter of fact, si tapo de vosotros observa, pirmi kami tamang junto kun daton City Health Officer. Si. City Health Officer. But unfortunately, hindi todo ang sina igual ko sa kami taas eh. I don't know, attorney, kay tu bien Si. aktibo man to na social media. Ya pone pa daw el retrato del gente. Retrato no hay, nombre. Después el nombre Sí. del lugar, aquel lugar gayon. Sí. Na todo ng mga bisinos ahora le asustaw. Cosa pa? Ay, kuse gayon to. Acerca de ese, it turned out, cosa taabla el daton health authorities. Di ba? Hindi, de berasan. Si. Na, pero el damage, el damage. Alaya. El damage. Hindi pwede mga bisinos kung se basta-basta kita con ese. Si. El damage. Apura tanto, baka chene kanya uwi, abula dayon para Manila. Ay! Chene! Akil mga chene-chene. Apena palang uwi ang sina. Takyan na Zamboanga na mga anak, prepara. No may tuliban ni nada. Alya kita man shopping na Manila. Kay Berto? De verasan. Again. Amo se el producto de la paka-irresponsable de los demás, no? Amo se el puede causa si irresponsable kita. Na por eso, amo lang también si el solamente manera el cosa yo ta suhiri clase de policía que hay adoptado el gobierno local de Aton acerca de esa reportada del coronavirus, mga vecinos, presencia na ciudad de Zamboanga para emblanjar con ese duro, para aselata con ese sólido. That's the only way. Sige talaga. Kasi diha lang, continua siya sina klase de responsable, klase de kwento ng mga programa. De verasan, takaw sa kita, imbes de tayo na kita, mas na kita sobresalto kung mga bibiyentes de Zamboanga. Na por eso aquí lang ustedes kanamon kay kami blando. Blando el corazón para con el mayoría. Di ba? Si. Sige. Lahat talaga, Mickey. Alright, so más de una hora kami ang magkwento mga bisinos. Ojalá que ya no se descosa ya po de pipina. Maybe ay continue kami con esta discussion a little later, no? Pero in the meantime, gentlemen, sabi daw kita, tamira yung solido ka el report, no? Diatong compañero niya po. Blando. Kami na yun. Mga report de ese de Blando. Verdadero report la dito, no? Authenticated gayon. Este source. Sí. El diatong compañero niya fuera, Commander T. Commander Ilion. Good morning. Good morning, Pards. Good morning, Al. Good morning, con Attorney. Sino tu culpa conmigo? No quiere matumandabira conmigo. Sabi rin ng FB ayer. Alya na ipil. Alya lang to Al. Makin talaga Galileo. Tan mo nito. Na pwede ka rin mira. Al sina de high-tech el Dateline Teleradyo. Pati los demás programa del TV11. Allí sina social media. Makin donde pala lugar. Na FB page. Si. Na no pwede to esconde conmigo. Ya uwi gacho. Ali lang to na ipil no may tubira. Uy. No quiere mas madabira conmigo. Kaya pregunta ko na Mil, diyan yung pregunta ko note. Si. Yan natin, mga medyo di ka napasunahan ka o no ay? Uy, sabi to yan kami na ng pueblo ayer, no?
Yung ansinal istorya. Pero may ito anda na pasunang ka, No hay pa siya, pero na pueblo. El istorya. So nagiging natin kenta mantek. Sabla pala, Si. debe daw, ang presya daw nakita ko ng effort di akel yagane, no? Kay immediatamente akto daw na informasyon. Si. Kilaya daw si akel informasyon, verdad. Na actually hindi man kita ta kondena con el actuada di ila. Sino el manera del reportada kaya kausapani con el mga gente. Di ba? Hindi kita taman ta kondena con el entero senaryo. Sino el manera ba? Mira tukol sa tabla si Emil. Kung sa Camila, entero pueblo, sila, kan? Sila mga naanak, ito diyan, nakamandaan ko mga anak na eskwela. Amo, sabi to, un sales lady atrás conmigo, la unchenda, habla pala, no, sir, sino, hindi alam, kita man tayo estudya ko na dyan mga anak, hindi likaw galis Mira, tukol sa efekto. Senegal ka na ito na syudad. Na mo nga ni kagtabla yo kay taberipika pa kunese, hindi pa sekwan, hindi pa sa deberasan. Yan bagad verdad, kaya abla LCT Health Office, LCT Government, nuway kataki ka naton. Pati uno pa, what is there to appreciate when it created mga bisinos fear, scare ng mga gente? Yauriya kita kung gobyerno nasyonal, kung gobyerno lokal, que debe mantutok con ese. So debe man-rely kita kung gobyerno, not including national and local, kita hace na manera todo para saber onde sa mga persona si Cheneman estaba na China or cosa. Hindi kay without the verification, the report na Kinakalaturning ulit daw namin sa for that last time. Ako pa lang italik lagi. Battle reenactment, no? Na barangay. Barangay hall de Pasaga. Para espera kita. Un barangay kapitan. Pasal announcer tagipat amen. Para magkwento kita ako kapitan, isabi bispo na isuyo buka. Takya. Mira si. Mira yo. Si UL Angkor lipat amen yo. Mil. Si. Okay, andalan kita lang dyan itong report. Bueno pa. Okay, kaya ito, deberasan ito. Okay, el PS6 conducí bypass operation ayer, no? Ya Senegale bypass operation Elina Toribio Tetuan. Ya resulta el arresto desde una persona cual es de lower o Calarian. Ya puede con él con si ¿quién para el nombre de este? Y al misquita el nombre de este. Ya cuando se con él bypass operation un motel él no cuando arresta con él tiene pala uban dos mga chikiting alina. Koso? Tani ba pala di sa mga anak? Anak del gente. Anak del gente, kilaya ko. Mukel con el pulis na man con aquellos mga anak del gente. Mga menor de edad, Mil? Hindi magkatamen siguro kayo mga menor de edad, no? Na was el no, arresto de si Kemar Abda y Usman, residentes de Lower Calarian. So pwede ko nila kumpiska sa mga aligaw shabu y también el 200 pesos bypass money. So aliste mismo na donde el Toribio tiene un motel aliste con él puede arrestar jaton mag-pulis. So este el bypass operation que conducía al personal del Police Station 6 na Tetuan. El otro bypass operation del anoche también, el personal del Police Station 10 na Labuan, ya puede tener arrestar con una persona alina donde cual lang na mismo highway del barangay Santa Maria donde puede tener arresta con el certain juvenile Fernando, no, alias Juby, dahil na main road del barangay Santa Maria. So conduce con él all bypass operation también el personal del Police Station 10 na Labuan. Na esa mga ebidensya kaya presentar la dato na otoridad y el 200 pesos mark money, también el 5 paquete de este gane sospechado shabu. So es el bypass operation ya conducí el personal del Police Station 10 Labuan alina Barangay Santa Maria.
Okay, nakita na otro report, el LTO ayer, ya podita alcanza alion del Piralo at alion del Catedral na Campaner Street y también La Purísima. No hay escapada estos mga motorista quien hindi tan libad ilang mga mga papeles no del mga delikaw siya okay posible po kanila pwede mambangga at atahagan sila na cuantos de este mga kasi hindi tamin atahamil na dire-diretso tamin man cuantos mga service este gani mga badya no es mga nuevo replaza gani ko mga daan tricycle at sene de esos tamang biyahe no hay franchise no mga estos no hay estos franchise para mga biyahe pero usa na pasahero tumina sila mga pasahero so kung eso siya pwede agaratan sila yan issue también los hay cosas citation cosas TOP kaya issue con estos so montonado de mga mas mucho aquí motorsiklo mga truck de no hay mga propio mga proper documento so con estos llaman issue estos mga personas del LTO ali mismo na onda Galilea puede agarrar. At siya naman pwede lang presenta lisensya y registration no si kumpleto man hindi man kanila ko sa taman kuy kanila sino taman dalang kanila pasa estos mga personas del LTO so mga violasyon mo siyempre tabira sila mga accessories del mga siyempre mga vehikulo como el motorsiklo nisita siya side mirror at siya mga mga accessories mga alboroto, muffler no puede usar también el chinelas na como cual lang también kita mga plate number di lang mga temporary mga o hindi na proprio manera de sacar mga plaka di ila. Pero el helmet hindi pa takada issue no katapos sa J-type. Kasi na lang pwede. Tamira kita kung mga helmet de ordinary hindi mga siguro sila también stricto con ese que tamira kita pwede lang manese pwede lang pasa. Sino otro mga violation? Sí. Amoya ese mga otro violation mga ese mga cosas no hay hindi taliba el mga driver con el licencia, registration del motorsiklo y también mga accessories del mga motorsiklo. Sino ba mga motorista ya queda duro el cabeza? Guandesita kanila? No hay man ken tapurpia. El mga helmet nila, ben solid ba si Mil? El nila mga helmet, solid. Takebralan sinibanggaan. Takebralan hindi gali si solid. Hindi, solid. Okay, ayer tarde, Alina Airport, el personas del OCVET o el City Veterinarian, pati el Regional Veterinary Officer, junto con el mga otro mga ahensya ali, yakaba konpiska con el mga karne, akal mga ialiga kina syudad, no? Akal mga no hay mga propio dokumento ni sita gali, no? Maski na kumpray la grocery. Por causa del African swine. Sí. Na amos del rason kasi gali kasi executive order no del dato ng alcalde. So mga ahensya Alina Airport mismo simira sila sa mga talibad sa mga ice chairs, mga kosa ali. So yan kaba sila kung sa inspeksyon at mga taligag di kanato na syudad no. Tapos ka sila kung mga ken talibad sa mga ayer mga processed food, mga processed meat no el kosa siya pwede kumpiska el dato mga no el OCVET pati el Regional Veterinary Officer na el ayer tinigane confiscación del más o menos de 19 kilo ya pwede sila kumpiska na sale na Manila y senetan alya ya sale na Davao
sales de aga hasta tarde el confiscación del calza 19 kilo de mga processed meat. Processed meat, no? Kasi kumpiska sila, kabar asa sila? Takema. Yakema hulete. Oo. Mil, tali man tayo sa mga tiyempo kada kay Mamil, no? Si. Binoloroso kat Mil, no? Ay! Abogado yan. Yo, Mil, tiyan yung duda, si Tupaw ba, yung kumpiska ko na mga akel pack, processed meat. Kaya, siyempre, tiyan yung lisensya el faktoria. Si. No? I don't know why is there a need to compete. Siguro, akal mga karne, kahit akil kumpra lang karne, siguro ese pa. Na, pero, for example, siya kumpra yung, for example lang hindi kita naman promote, siya kumpra yung, igulan sila tamin, na Manila, well-known. For example, Enriquez hotdog. Well-known niya sila sa Manila, Yalibayuki. Si. Na, what is there to be scared of African swine flu? Processed meat. Process pati na market kasi. Yan na lang yung for example kung pala kay Nuay na syudad, tiyan na market na Manila, Enriquez hotdog. Largo, grande, na duro, solid, el hotdog di Enriquez. Nayakumprese na Manila. Jumbo. Nayakumprese. Kay kaya yung mandamanti sa ng mga barkada. Pero sikat kasi na Manila, I don't think... pero amo kasi... sabi lang yun, ha? Correctual, pero amo el polisiya del diato na gobyerno lokal kay todo mga processed meat, meat products coming from out of the city of Zamboanga, kaya debe prohibido sa entra ka nato. I don't mean to question the policy, no? Di mo lang logic lang ba, Tony? Pero si Ablato, kasi el target ali is akal possibly infected by the African swine flu, no? Na ese mga meat na mga tiyangge, posible kasi. Pero akal mga process kay Chinese inspection takundusi na mga faktorya. No? Chinese kasi constant inspection by the sila mga veterinarian. By the government authorities na mga faktorya. Pero ese mga posible malusot, ese mga meat, kumpra lang alya ng Manila, kabare po nila i-involve, siguro, logically siguro, baka posible impactaw kasi na African. In other words, akal mga branded, known brands, pero ta-check ya mga, hindi ba sa ta-check ya ana el carne, si positive ba? O ta-check ya sila el mga dokumento chene taliba, no? Como veterinary health certificate, si mga livestock, no? Mga kwan. Na SNY. El shipping permit, pati meat inspection certificate. Na sinuay takumpiska sila kung karne. Mo igual lang sa ta-opera to business without business permit. Na si kumpra to kung sa mga process meat, no? Sali na on el tienda. Di ba lang to na dito yung kasa, no? No hay man problema pero si vende to. Hindi, si liba ito na otro lugar, sali na Manila, liba para kinasambuanga, nanisita to sa mga mga shipping permit, meat inspection certificate. Okay. Well, it is true, no? The procedural kita tamang kwento, okay sino el dimyo lang, porque nisita as entra, logically, hindi debe kita subject of procedure para kumigo lang, mga processed meat. After all, there is nothing to be scared of African swine flu. Kaya mo mga main topic that is African swine flu. Amo el mother del causa de ese mga palisiya. So, logically, tamang inspection naman na mga faktorya. So, I don't see a need para include ko nila na procedure. Except akal process meat gayot kumutablayo, debe gayot siya certification. Akal mga na market tabendilya na Manila, kabaliba para ki. But anyway, I don't mean to question the policy. So be it. Si siya policy yan sila. Sino tapikura lang yung mang-comprehend logically kung gani si siya ba sense in including that in the procedure. Pati SDO, ASF, kumutabla sila, hindi daw si kontahiyan na gente, maskin kung may paele,
na mag-animal ano Oo. Pero enfermedad sa siyempre. Oo. Sí, por eso. El birds flu, amol contagioso na gente. Ta-enferma la gente. Pero daw ASF, hindi daw sa Na si iyo, dueño attorney, following aquel argument di Al, pwede yo man fight con ese para hindi lang confisca di mio. Amo ka rin kala requirement. Bisita tu chene like permit para man transport. Okay. Aquel o sa national meat inspection niya pasa. Siya pasa sa requirements, then you can transport. So, Sabi yo strictamente ta implementar ciudad de Zamboanga. Kaya in the absence of those na pwede no confisca. contest kayo. Sí, pwede confisca. Confisca ka del gobyerno. Sí, kay mismo el OR gane mil ipay headed right no. Maski na el OR lang kay cheneto hindi suficiente. Kaya dice to smuggled ele. Sí, kaya necesita tu tiene que el aquel certification ng National Meat Inspection. El uno pa tayong konsyerno ng gobyerno kay kumidas di ba? Sí. Konsumo sa del gente. Cosa milil mga karne kema duro o blando? Duro ka lang. Technical Pero ko, ano mga ice daw solid kill. technical mga try ice po ni sila Lee. Yun, Duro Oo. Duro el cabeza? Sólido ngayon. Na ayer ko sa Pasaya que mga alas 5 del tarde. Onde se parte sila kay Mamil? Allá na atrás del el lugar del CAAP, ¿no? Okay. Ano lang el mismo na atrás mil del CAAP. Ito na rastro-rastro li anda sa mga perro limang piyesta. No hay kung ngayon dapat kapag sila si Kema. Pero siguro gante bing Kema siguro carbon gante sale kay Okay, chene sila ko sa tabasya, ko sa gasolina ba kalo? Gasolina kay Petrolyo. Oo, ang mga nikilan cuando ya Kema con ese sale hagan yung lejos que hablo gasolina, se va tu para allá ton cara. Na ese no quemada de ese mga más o menos de 19 mga kilo. 19 kilo de este gane mga processed meat kaya pwede gane Pero el dueño de ese mill, conocido ya Chenda, aquí na Zamboanga, el consignee, el quien recibí. Wala lang pasalubong. Hindi naman sa nauna gente. Pasalubong. Hindi naman sa nauna gente pwede kumpiska sila. Sa aga sa tarde, no? Apela lang kita ko na kayo mga biyahero, kaya hindi pwede liba pasalubong aura aquí na Zamboanga, especialmente si mga karne o processed meat. Kaya kuhikat kanila, last time kasi nila pasalubong. Mugani pero sila mga cosas sa nisita no pwede man Kasi ito pwede veterinary health certificate pati shipping permit pati meat inspection Makibertuli ba lang ito pasalubong buka pa ito veterinary nila kubra ko na tienda na kwa na anda pa ito na City Hall de Manila anda pa ito ko na buka kanila sa mga sina klase de cosa debe anisita na pero Montila pa ito na City Hall de Manila para ng kwan sila gayon the best thing numay lang di ba pasalubong karne okay sayang Hindi tayo lang in the meantime kaya kwan naman hindi man si kwano permanente Sí. pero si ulam niya ito liba por ejemplo sale na Manila liba ito adobo para kinasambuanga kaya hotel ko sila hindi tako naman sila abla de klase siguro Si Juro tayo lang ang quantity hindi ka ha aquel substantial aquel 19 kilo Basta sigurado transportamento sa mga adobo na dito at bihikulo hindi bihikulo de gobyerno. Aquel ang issue el ciudad all gobyerno lang Pwede ito si transporta kang mga adobo pianggang basta abordo sina pribado bihikulo hindi naman catering di mo kwan sino pasalubong naman igual lang siyempre Pilip catering ali nakasimensyon na siya adobo catering hindi na kita ng social media katang kwento rin ng foreigner Pilipino abdali no sabi mga tanto man English abdali primero ko diso yung boyfriend na social media abdali give me 50 peso load kaban ang next abdali I'm catering my mother because she has stroke. Kaya I'm caring for my mother. Yung catering niya, korda lang yun. Sige, Mel. Na esta cosa pasa ayer alina airport no kuan gayod ito taligat piyesta kat dila daton mga
compañero na media, con este quemada, con este Juan, No pwede si Mildalia lang sila na animal? amos cuando pribinisi sila para hindi ginda na animal. Oo, nasidali na animal direct. ASF, African Swine, Nadali ito ng mga iro. na hindi kasi pwede. Por eso hay que magal sila con ese. Na mga rekilablo ito. Palyaman sa kemaya lamang con ese. Hindi pwede sa kaumbalutan ali. Mga chorizo ali. Oo, no? Oo. El kumpiska ayer, cheneki chorizo, cheneki ham, cheneki tocino. Mil, ta pwede ba yung imagine? Si ese asunto del African swine bien caliente gayot? Tamire el manera de reportada ali? Mga vecinos, ya entra ya el carne de Juan. Sospechado tiene si swine flu. Pero bien kuan kita no, proud kita kay zero pagan el ASF pakikanaton. Channel lang reported ala na Davao Oriental daw kel amo lang akel el Sí, no, na Davao do Oriental Mill, no? Na Davao Oriental daw, kel, no? Na Davao Oriental daw akel chene Swine, reported African swine. Sí. Por eso gani, si bien caliente kasi aquel worldwide ese asunto, ay mireo. Mga vecinos, ya entra ya. Cosa pa. La enfermedad de African swine, kay tiene kung kaya kung piskal de atong autoridad. Daton na report tada no talasina. Makin chepoy gera gani. Chene added information nga dali ka naton diaton amigo si Arnold Atilano, no? Among the LGUs in Mindanao who have already banned the entry of pork and processed pork products from Luzon are Davao City, Agusan del Norte, Bukidnon, Compostela Valley, General Santos City, Surigao City, Dinagat Island, Tagum City, Zamboanga City, Cagayan de Oro, among others. Kaya disir, manada kali mga syudad, banya taming kanilang entrada sa mga processed meat. Suerte si Arnold Atilano, kaya ang sinandi siya informasyon. Por qué, man? Kali lang din. Siya reporta tamin le. Siya dali informasyon, chenelya uno suspecha o coronavirus, hindi kasi kami le. At siya kami the responsibility. Noon ka kami le. Yan repair kami siya na City Health Office. Or sa City Veterinary's Office, no? Veterinarian's Office. Mantex kami kung Elmer Apolinario ba, kung Dr. Mirabite, o kung mayor mismo, ma'am, chenel kami kiyo ya receive, baka pwede ustedes check ya, then we will get your comment, your statement on this matter. Okay, process meat Bueno, kasi ito pa si Arnold Atilano de atong kompanyero channel ya persona estaba na China. Hindi ka si Camille. Ay, grabe. Este lang worth reading, ha? Sí. Abría aquí kanaton el que se llama Boss Cafe. Ay, wow. Boss Cafe, ha? Amo si el mga counterpart de aquel aquel pa naman nila. Aquel tabla sila Itarbak. Okay. Na aura el Boss Cafe taman hire daw sila store manager, store supervisor, ship supervisor and store partners. Okay? Boss Cafe. Yung ano kira man apply taster de cafe. Nando na pwede. Pruba lang ng kape. Habla si Bossing. Popular si Ali, diba? Ese tipo anuncio, el gente sale sobresaltado ya también. ¿Por qué, man? Hindi ka Nakakinig at sila pruba. Todo se salta para allá na Boss Coffee para pruba el coffee. Boss Coffee gali, hindi Boss Cafe, mirasyo. Boss. Onde ba kalay si Abrisio, onde parte si kanato na Zamboanga? Ito, mira, aquí ka na ito ng Coastal Mall. Aquí? Ito na estasyon. Kasi aliyo na tetuan, cerca na un car dealer. Boss Coffee, okay? Remember the name. Sige. Sige. Pwede siya mga anunsya. Kaya hindi siya tasale sobresaltao, hindi siya makamiedo. Hindi siya. Kasi ito pa siya makamiedo na hindi kayo. Leel Dateline Teleradyo. Hindi ko sila. Sige, Mil. Ay, Maya. Cosa!
Ay, ayun, sale sobresaltao. At alala el daton report, no? Natutuan highway daw kali. Establishing Chene el ko boss sa office. Chene. Well, Thank you, bossing. ya tenía kisintable yo, dali si kumigo, manda si Ari, alibya kumigo si Emil, mambalo si Ellen, mabawi si Le, kaya ayer, ya uhi gacho, alye lang tu. Habla yo, nung tubira, largo si Ari report ahora, para mang-comfort kumigo. Uy, mali galiw ko siya pensa. Diyan galing ilmo tip. Kasi kita reporta si Noy, hindi mo kita taas fake news. Sabi nila, akil na te una bes na post, walay balita. Ang mangita na lang ng trouble, pero na ay balita. Mila si ta reporter akikaramon dumagatuabla. Nalagi kita hili ka ma. Tanya lente. Dumagat nila. Hindi ka nato lagi. Kaya tamire o receive ka patada ng mga hente. Kapregunta ka siyempre kumigo mga ente, may tanong-kwento kita ng kamino. Kuwan naman daw si Commander T. report tarde na afternoon edition. Yung tanong-kwento. Kuwan naman daw si Sir, kuwan naman si Commander T. report na afternoon edition. Rikura kita kaya si na ora na afternoon na siguro kan na tadurmi kita. Okay. No kita puwersa de noche si hindi tadurmi tamen. Na esta lang ang aming notisya para este día para na Dateline Teleradyo Emil Tuban reporting. Muchísimas gracias, Commander T, Commander Ilyong, gentlemen, antes kita naman la vida, habla pa si 594, good morning mga guwapo, sirs. Sí. Hindi gacho, tapal siya mira, con ustedes todo el aga, antes yo anda na trabajo. Bien idol ka to ustedes kasi being a news reporter, you're very responsible in bringing out news. Ese era mga auto reporter ang sinatamen. Omo ayer ya reporter tamen sila news regarding coronavirus. Hindi amo, it caused panic na residente kay the way sila tan deliver news bien mali gayot. Pakilatos GBPI. Pakilat ang deliver. Akila ya mo siya to. Si attorney, pwede ka dako pakila. Buenos días mga vivientes. Pwede ba? Barangay Holde. Pwede ba? Si depende to kaso na korte nung tumangkwenta siya. Gerya contigo el judge. Hace lang kita de broma, pero seryoso matters na debe, hindi yan sina. Oy, speaking about judge ha, congratulations. Yes. Yaya. Mention na. Yabula. Sige. Wednesday. Yabula ya. Ayer, Natalia kun President Hindi lang. Rodrigo Duterte ng Malacanang. Congratulations kun Your Honor. Hindi lang uno. Tres. Nasa buwanga. Sino pa yun? Di mo 12 katong di mo ka-close ha? Primero si Attorney Frederick Capit. Yeah, okay. El Daton Regional Director ng Human Rights. CHR. Okay. Cosa le na artificial Municipal Circuit Trial Court siyempre. Naipil Artilim Tungawan. Si kabar si datong kumpanyero kay di Distrito 1. Si Your Honor Judge Ryan Delaney. Wow. MTC-TC, MTC-TC, Imelda Diplahan Malangas. Attorney Richie Gay Mondeso, yung una ko nese, no? Okay. Okay. RTC Tubud Lanao del Norte. Ano siya tamen, ay ayer gali, pwede kita mira na post kay di ato na amigo tamen, si Mr. Raul Recondola. Yahura ya. El deso yung ot ayer. Tamira yung hunto sila ayer, hunto ng mga judges and other appointees tala siya todo na Malacanang. So congratulations kun Sir Raul. Speaking of Raul, no, every time mention na Raul, pwede ko kuan LPCSO. The President has ordered the total stoppage, suspension rather, of operation del Perihan ng Bayan effective February 6. Ayer. Pero mga bisinos, outlets del Perihan ng Bayan, continua siyempre mang-operate. I don't know donde ba seguinda asunto because through the Executive Secretary Medialde, ya dale order, no, con el PCSO
SLL suspension order the president. And so the PCSO manager, si Garma, has also issued the nationwide suspension of Peryan ng Bayan. Pero amo lang gani, ayer, ta continua siyempre el operation, mga bisinos. I think the PCSO should check on the operation del Peryan ng Bayan. There is no more issue. That has been suspended, ordered suspended by the president and affirmed by the PCSO. Talio. This is to inform the public that effective February 6, a year, 2020, the operation of Perianang Games is suspended until further instruction from the Office of the President. So, klaro kasi, pero mga bisinos, I'll repeat lang yun, tiene pa tamang operate. I don't know si hasta ahora que otra vez el PCSO should roam around the city and stop that operation. Okay. Alright, so gentlemen, alas 7:43 siya. Largo ka dito kwento-kwento, no? Alas 7:43 siya kita del día. Y como siempre sa oras tayo mo con ustedes el Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa mga bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, napatunan ng mga siyentipiko na mga tutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, mga tutulong upang maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang at available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking botika, farmasya at drugstore. Alilang musotos mga bisinos, tutok lang ka namon ki, numakambyo channel, stay tuned kay Ivy Rapal, de ustedes favorito programa después de este mensaje para continuar a discutir otro pa asunto que te afecta na diya tung vida, comunidad, ciudad, región y internasyon aquí na Dateline Teleradyo. Let love shine. Enjoy the classic lacy love in shiny and sparkling heart donuts. 3 boxes of mini hearts for only 149 pesos. You can also get 1 box of mini heart donuts for only 55 pesos. Add 109 for the twin cup with 2 of your favorite icy coolers. Promo runs February 1 to 15, 2020. Dunkin' Donuts. Pasado ng bayan. Pananakit ng Nasunaya na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa Talan Haplashes Oil. Going! Agoy, ang haplas! Haplas na kwetala, no? Oh, salamat! Pilis lunas ang taglay. Ug padayong gigamit sa kadaghanan. Away ayo. Lasibay, basag na nisa. Bawat haplos Sini? na may Talan Haplashes. Quench your thirst this February with Dunkin' Twin Cup for only 109 each with a choice of 2 iced beverages, your favorite icy coolers with new flavors, icy pink lychee and icy cucumber lemonade. This promo is available on February 1 till 29, 2020. You can also get a Twin Cup for only 35 pesos with any Dunkin' purchase. Dunkin' Twin Cup brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. The magic of radio. Here we go. This is the
the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Today's best music. Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Yes, kaka-Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradio, que da informado, saben, el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradio. Let love shine. Enjoy the classic lacy love and shiny and sparkling heart donuts. 3 boxes of mini hearts for only 149 pesos. You can also get 1 box of mini heart donuts for only 55 pesos. Add 109 for the twin cup with 2 of your favorite icy coolers. Promo runs February 1 to 15, 2020. Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Pananakit ng Nasulaya na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan Haplashes Oil. Going! Agoy, aha plus! Aha plus, nabitala no. Oh, salamat! Bilis lunas ang taglay. Ug padayong gigamit sa kadaghanan. Away ayo. Klasibay, basig na nisa. Bawat haplos Kini. na may tala na plasyos. Quench your thirst this February with Dunkin' Twin Cup for only 109 each with a choice of 2 iced beverages, your favorite icy coolers with new flavors, icy pink lychee and icy cucumber lemonade. This promo is available on February 1 till 29, 2020. You can also get a Twin Cup for only 35 pesos with any Dunkin' purchase. Dunkin' Twin Cup brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Budget-wise, Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area,
the most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budgetwise Ayala and Budgetwise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budgetwise Talon-Talon. Budgetwise, pasok sa budget. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Best music. Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan, Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradio. Alas 7:55 kita del día. Of course, Dateline Teleradyo Morning Edition. Di ko na sa programa ta suporta El Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal, antibiotics at immunostimulant, pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, ini-endorse ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, napatunayan na maraming sakit ang matutulungan. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin nating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at My TC na mabibili sa mga suking botika, farmasya at drugstores. El cosa de Berasan tiene dos asuntos, yan muri na Zamboanga. Real si.
Tiene dos siya muri. Ang sinal? Oh, pero hindi gente. Kung saan? Hindi tayo animal. Asunto. Uno, yung kwento kita earlier, electoral protest kontra con Mayor Beng. Apura lang si Ribibi otra vez nakumili. Pero as far as second division is concerned, dedo y aquel. Muerto ya. El electoral protest. El uno, ya planta caso un estación contra con el alcalde, city administrator y mga konsehal. I don't know ikakwanto kay manada kaso ya planta pero 4 I don't know, I stand corrected 4 bakil el dismiss del 6 4 para 6 ang sina 4 dedo ese siguro kayo kay tiene si dokumento dedo may issue noticia na trulaw Narko, alangan. Todo, no hay que huir. Sí, no hay huir. Alangan. Negativo, sí. Ese siguro kayo. ¿Quiere makita copia de ese bay? Puede kita mira primero el... Akala na Comelec. Electoral protest, sí. Electoral protest. Tali. Comelec Junks election protest versus mayor, The Commission on Elections, Central Office in Manila, has dismissed electoral protest filed by former Congressman Celso L. Lobregat against Mayor Ben Climaco after the May 13, 2019 national and local elections. Mayor Climaco, who just arrived yesterday from a 2-week study trip to the United States together with Davao Mayor Sara Duterte, read the dispositive portion of Comelec's decision during the press briefing in City Hall yesterday morning. In an 8-page decision penned on January 31, 2020, presiding Commissioner Louis Tito F. Gia and Commissioner Socorro B. Inting of the Comelec 2nd Division found Lobregat's election protest to be insufficient in form and content. Commissioner Antonio Tico, he's from Zamboanga, inhibited from the case docketed as EPC 2019-001. Ang banggenyo, alas siya. Por eso inhibit si commissioner ko kay por causa de Sulu. Y cuando tiempo guerra na Sulu, transferi sila kina syudad de Zamboanga. In the order, copies of which were furnished to both parties. The commissioner stressed that Lobregat's protest failed to reflect a detailed specification of the acts of omissions, complained of showing the electoral frauds, anomalies, or irregularities in the protested precincts, in accordance with Section 9B in relation to Section 7G, Rule 6 of Comelec Resolution Number 8804, Comelec Rules of Procedure on Disputes in an automated election system. Subject for consideration by the Comelec were the issues on the inclusion of the Board of Canvassers and the Office of the City Treasurer. Haya include kanila. City Treasurer of Zamboanga City as protestees to the instant case and the affirmative defenses of protestee Maria Isabel Ben Climaco as expounded by both parties during the August 15, 2019 hearing on the affirmative defenses and preliminary conference for the instant case. In the memorandum on the special and affirmative defenses filed by protestee through Counsel Attorney Quirino G. Esguera, that's an Alporo Lambda, mga Bisinos Jr., on August 27, 2019, she argued that the Board of Canvassers and the Office of the City Treasurer of Zamboanga City are not proper parties to an election protest case. Climaco, being the protestee, pointed out that an election protest contest the election of an elective official who has been duly proclaimed by the Board of Canvassers, considering that the supposed correspondents are not elective officials as they have not even ran for mayor of Zamboanga City in the May 13, 2019 national and local elections. They cannot be parties to the election protest filed by Lobregat. Premises considered, the Comelec dismissed the instant election protest, therefore upholding Climaco's election as mayor of Zamboanga City for a third term. Okay. Turn. So,
Kung sa tuyo po na nota ni Tiyan ba mali? Amogal, observation di soyo is insufficient in form. And content. First, no? I do not know. Kana mo na Wimso, ensinya, dahon professor, si election protest, no? El position lang to, el gente involved. To tapone. For example, Mayor Philip Aboy Philip Aboy versus Mayor Al-Habsi. So I do not include the city treasurer, the city board of canvassers, or other persons, but merely the person who ran for public office. Okay. Now, second, si tabla 2, nisisita kasi 2 LD2 allegations that protest anchored on some anomalies or acts or fraud, no? Quiere decir, tiene contenido dito yung reklamo de protesta que tiene mga specific acts like vote buying. Kung tiene ka to witness about to vote buying na tiene execute affidavit, ya paga 10,000 para bota lang conmigo or 10,000 para bota con este candidato. So ese debe. So or other electoral protests like may got election que tiene. Kaya decir, liga na classrooms, no? Diretso lang yan feed con el mga ballots in favor of one candidate. So ese debe. Those are examples of specific acts, no? Specific acts which will be ground to annul the proclamation or the el winning candidate. Now, in this case, na-explica el de aton Comelec na ese desisyon, no? Que no hay gana se puede establisir. No hay solid pati duro ebidensya. No hay solid y no hay duro ebidensya. Or no hay tamen solid pati duro ang kita mga affidavits que habla ali incluido. So, paltanada lang abel Comelec, dekalye si kwento. So, igual también cosa sucede con ese asunto de coronavirus. Dekalye. Sí, no hay sólido pati duro ebidensya kay deberasan nga. Alright, continua. Tayo translate lang yun dito yung explanation na simple lengguaje que el dating viewers puede entender. Habla pa si Kong daw, el solamente lang daw solid ali because of this decision of Comelec, el ganada di Mayor. Kong, good morning. Sólido kan pati duro. El decisión del Comelec kay el alcalde, siempre el alcalde Maria Isabel Climaco, el ya gana indeed. So, in short, el true will of the electorate of Zamboanga City no hay se puede man overcome or no hay se puede man controvert el protestant. Okay. So, therefore, in the absence of fraud, in the absence of any anomalies, therefore, debe man sustain el proclamación del daton alcalde, Mayor Ben Climaco. Would you know, attorney, kung sa bakit el nature del complaint? About irregularities o about el failure del mga machine? Well, no hay man discuss gat, no? No hay man discuss aquí, No hay man discuss na, pero table gani que claro, na forma pa lang, hindi na solid, hindi na duro. So, cosa pa man tumang forma, sino yung mga leton dito solid, dito duro. So, alya pa lang, debe, kasi tapila pa man sa diretso, finding it to be sufficient in form and in substance. Igual kami impeachment, articles of impeachment. The debate should be sufficient in form and in substance. Kaya disin na primer mirada lang pa, depende el decision para mag-entertain con ese. El title pa lang mali yan. Okay. El título pa lang del caso, debe nombre lang del gente y incluye otro mga gente. Okay. Which debe queda incluido. Not even in nominal party. Hindi se propio. Okay. El taas insufficient in form and content con ese, amo yan este amo baste o otro tamen este? The inclusion of the board of canvassers and the office of the city treasurer. Amo este el razón o otro parte? Uno sa del mga rason. Uno del mga rason. Uno sa del mga rason. Que hindi gani se debe to include con el CBOC, no? City Board of Canvassers, or el de aton City Treasurer as a party to the case. Pero el pinakasentro del desisyon del Comelec, attorney, correct me if I'm wrong, pabor daw to as a birabe, that ese mga allegation on fraud, anomalies, were never established. Failed to reflect a detailed specification of the acts or omissions, complain of showing the electoral frauds
anomalies or irregularities in the protested precincts. Si. Kasi from a lawyer's point of view, no, si kami, tampal kita election protest, tampal kami kita ng mga munisipyo, na-touch kami ni mga affidavit. Police reports. Yes. Affidavit of witnesses. Police reports. Spot reports. To prove that indeed there was terrorism, there was vote buying, para kumbinsi el korte or el komisionado de eleksyon que verdad. Tiene mga ebidensya que habla, tiene anomalía ya sucede na eleksyon. In which case, habla aquí el daton komisionado de eleksyon, which basta election contest, amo el experto. No? Habla yale. Pero I'm sure na sa mga attachment torn. No hay que puede mirar. No puede establisir. No hay lang puede establisir el. No puede establisir. Siguro si presenta tu witness mga umbilog tres bilog, hindi ko kare. Kay si porque tablet siya na si attachment kay before el filing del kaso, yan yaman pa nga ni kelele press conference na time presenta pa na media kay siya na daw barangay kay ansina letan expect pero este lang niya saka. Cosa pasali como something ansina ba baka amo kelel attachment. I do not know. Si amo pa si diso attachment. Siya ka expecta. That's not the ground for election protest. Okay. Si afuera pa siya na chismis. That's not the ground for election protest. El palabra, daw. Chene daw. Ansina siya, Belikay. Expecta ki 80 boto. Kesa ka 10. That's not the ground for election protest. Por eso nga tabla kita siya. Kaya i-abla siya ng press conference. So before el filing. Doon tabla, este barangay, desde de antes conmigo que este, bien grande que chota sa kaki, ansina. Porque ahora ansina lang. Si wala ba pwede siya ma-prove. Ansina lang yung style kasi. Abla kita, 80 boto yung expecta. Porque 10 boto lang yun. So ahora, ese 70, an execute affidavit na prebini ko na mo el gente del un alcalde para bota. Una bota ka na, dali ka na mo 10,000 kada uno para bota lang kontra contigo. Nanisita to presenta prueba. Ese grounds E puede to establish with clear and convincing evidence that there was fraud. There was vote buying. That's why you lost in the election contest. Pero si akal base lang na dito belief kay accuse ka 80,000 and then it turned out hindi na porque preguntali porque el gente ba hindi ta cambia pensamiento forever ya ba contigo vota o siguro otro contra contigo na pero this time siguro el gente cree más bueno usted contra contigo so el gente ya mira cara hindi na contigo so you can never claim kay Ali debe sa kagad 80 so aquel 80 hindi na aquel 80 na natural okay alright pregunta ahora ton appealable ba ese decision del COMELEC? Este decision is made by el second division of COMELEC. So therefore, pwede pa sila apela na Commission and Bank. Okay. Otro gali si el Anbang DCD, otro gali si division lang ta DCD. Sí, si el division de DCD, que quiere decir, pwede pa to apela con este na COMELEC and Bank. Na for them to be able to appeal, cosa necesita ba mga nuevo pieces of evidence allí para entretener el Bank? Que yang kamali el second division. Como certiorari. Not necessarily, to que yang kamali lang. Pwede introduce nuevo evidential attorney? No more. Based lang ngayon based lang on the original protest. So hindi na entertain el Anbang si Chene pa mga nuevo ebidensya hindi na man entertain. Definitely hindi. Okay. Because that is not part of the records of the original case. Okay. Now, if the Anbang affirms the decision of the second division, appealable pa siyempre. Pwede pa siya na pagkita Korte Suprema pwede pa final arbiter para pwede decidir si cosa bagay at pero si mang elevate si attorney, correct me if I'm wrong, it's no longer about the merit of the case but siguro abuse of authority by the COMELEC. You already now questioning el manera que decidí el Comisión de Elección. Certiorari, abuse of authority. So hindi na el focus kontra con el quinquentotang complaint kontra. Basically daw hindi, pero amo ka dito amen view because you're questioning now. Logically, dos bilog yan dito yung kita opponent na kaso. Ang komisyonado de eleksyon, pati ang private protestee. El protestee, amo kaya dito yung the opponent yan na kaso. El question, ese pwede pa mga appeal na Enbank. From second division, pwede pa mga Enbank. Na ese kaso ng ombudsman, kaya planta,
Outfit. Outfit. Media outfit. Kontra kun el alcalde, kontra kun city administrator diaton Maria Angelic Apolgo, Nueve Consejales, appealable pa siya from the Ombudsman, attorney? Well, dismiss no, na di atong kwan na level lang del di aton ombudsman, no. Kay yablagan early kay no ay gat no probable cause or for lack of substantial evidence, no. Kay ase aligane bimanada si kita respondent ali, no. Yang file sila for violation of RA 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act kontra kun alkalde Beng Climaco, idiaton city administrator si Ma'am Apolgo, después kung mga konsehal kanya ase pa sa resolution in support of the acts el diaton alkalde. So kaya este gane, no, habla kita de berasan ali, the charges stem from the operation of e-media without a mayor's permit and eventual issuance of a closure order by Mayor Beng against complainant e-media, and the vote for support of respondent city councilors on the action taken by the city government, no. Misimira kita ese diaton partner e-media, no. Chene sila abla kita management contract with Westwind Broadcasting Corporation. Abang a legitimate broadcasting corporation to be the latter's and exclusive program and content producer in Zamboanga City. Na 10 pahina de joint resolution, no, ese sale el diaton ese gani ombudsman, no. Yabla gani ali que no hay sila mira ebidensya, no. Que no hay sila mira que ang pabor-pabor el diaton alcalde o el diaton mga to indict them for violation of RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Alright, attorney, the issue really is business permit. Now, pregunta ki, no? Is that business permit a right or a privilege? Siyempre, business permit is a mere privilege. And it's a right. It's just like a driver's license. And it's a derecho, but it's a mere privilege. Cosa la diferencia de ese dos ton para entendimiento de todo? What's the difference between a right and a privilege? Sí, el right, absolute. Que quieren decir, no hay contigo que puedes sangga. Quiere tú no quiere, you really have to issue a business permit because that is your right. That is your right. Rights are to you. So si rights are to you, then you can do whatever you want to. So in that case, the right belongs to the city. Yes. To issue grant business permit. The right belongs to the city. Yes, of course. Because that is empowered by virtue of the local government code. If you operate a business, any kind of business, no, within the territorial jurisdiction of a local government unit, then you have to apply for a business permit or mayor's permit for you to be able to conduct legitimate business within the territorial jurisdiction of the LGU. Na si iyo el applicant, taman apply business permit. When I am granted business permit, do I get to have the same right as that of the grantee? Akala dali kumigo. Not necessarily. Hindi. Definitely hindi. Because otro remember, yan natura management contract lang. To be the exclusive distributor. Pura lang kita, como na Manila, tabenda to, bisa kita bira Enriquez hotdog. Ala. Nara, ese Enriquez hotdog, bin popular yan sa Manila. Yan naman to na Manila, si Philip Aboy. Yung bira, bonito mga si Enriquez hotdog. Mungkin ako nga si, bendet namin na Zamboanga. Habla yan, natukon el dueño del Enriquez hotdog. Namin na, ito si pwede bende. Kaya kilang sa kami na Manila na bende. Hindi kami pwede bende kuntigo na Mindanao. Si kaya to, bende ko ese, kasi kita kontrata. Así kita con dos kontrata, ito di yung exclusive distributor allí na ciudad de Zamboanga. So therefore, cosa hecha de derecho, no, para producir con ese hotdog coming from, let's say, National Meat Inspection Commission, tiene ba yung otro permits, no, EPC Corporation with the SEC, or other habla kita government agency, no, National Meat Inspection, Department of Agriculture, ECC, di miyo lang sa pribileyo. Next-extend di contigo. And remember, iyo sa ta-produce. Ito, distribuhi lang to, di miyo produkto, ay na siyudad de Zamboanga. So therefore, si ito, distribuhi ito di miyo produkto, ay na Zamboanga, bebe to, si for example, single proprietorship to, bebe sa katamento.
business permit, lisensya na local government. So hindi yo pwede abla, hindi yo saka kay el dinyo dealer, el ondio ta saka chenya daan permit. Hindi pwede. Kaya these are two distinct entities. Pero yan apply man sila, dapat abla sila, hindi kanila tamang grant. Na, sino ay kunti kong bang grant? Therefore, again, we go back, it's a mere privilege. Therefore, you are not given that privilege. Ahora, quiere decir, si derecho por example, in this case, del media, quiere no quiere el gobierno local, it has to issue business permit because derecho nila. Pero, tabla kami sa attorney, pribileyo lang hindi si derecho del un applicant to really have to be issued by business permit. Kay pribileyo lang quiere decir, pribileyo, pwede man-deny contigo el gobierno, pwede tamen hindi man-deny contigo, depende na cosa tapidi requirements el gobierno lokal. Igual ba si Al? Ponen kita ejemplo, banko. Bato banko, let's say un banco, anda to na ciudad de Zamboanga, opera yo. Mayor, anda City Hall, dale conmigo, man-apply yo business permit. Okay, dale contigo. Pero mira, ana dito yo SEC registration, which is a foundation preceded. Okay. PDO dito yung authorization or dito yung license coming from Bangko Sentral ng Pilipinas because these are secondary licenses nisisita que cumpliar ito before yung contigo business permit na Ciudad de Zamboanga. So si Chereto legal authority from central bank to operate as a bank, and then you have license coming from or certificate of incorporation coming from the Securities and Exchange Commission, then kompleto mga other requirements para sa business permit, dali yung contigo. Alright. Now, si tablet na kumigo na hindi rin isita. Kay sino ito, entra lang yung management contract. Example, si Bank A, entra yung management contract with Bank B. So, anda to na sa Zamboanga, si Bank B. Oy, hindi na inisita si SEC registration, pati si authority coming from Central Bank. Okay. Kay di mi yung management contract, ako na Bank A, niya sila authority coming from Central Bank and authority coming from SEC. Okay. So I need not apply that. Habla kung di ko local government yun, management contract lang to chene. So nisisita, si corporation to, man-apply tamen to locally Securities and Exchange Commission, authority from the central bank. All right. On top of those explanations, attorney, let's focus on the business permit. All right. Under the law, correct me if I'm wrong, the government, local government, has all the right to take action against an establishment who has not been issued business permit. All right. But, chenese, todo, puede será. Of course. Puede mandar será. Now, all right. El pregunta también aquí, todo ba debe tiene establecimiento? Kenta man negosyo na syudad, debe ba kayo tiene business permit? Or are there existing laws that exempt anyone, any business from securing the business permit of the local government? Is there a law that exempts anyone from securing the business permit? We go back to the local government code, no? Kaya datong local government code tabla no I can exempted from business permit or mayor's permit. Okay. Kasi kani tabla kani kita para sa tu negosyo for profit and then mangayot sa abla kita derecho, no? Absolute right. Okay. But it's a mere privilege. So sino ito palta to requirimiento, no? To operate, meaning you are not fit to operate as such. No? Okay, I don't know si private to na detalye, no? Kay tabla taman este outfit, nayamang kompleto kami, but still, el syudad, mukira lang siyempre ka naman mag-grand business permit. Baka unihiya lang sila kompleta. Kung di assumption kaya pwede sila kompleta banda unihi. I will not bite the bait. No pwede. And el di mio, kompleto ko sa mga city government. Kung porke man ang city government hindi kung dali negosyo kompleto dito yung requirements. I don't think so.
That's an unfair statement. No? Para kumigo, hindi, no? Maski pregunta kita ahora mismo, kung daton city permits licensing or better still, sige, kompleto yung COSA PD requirements. Pero el COSA presenta requirements, probably, tiene question el gobierno lokal. Okay. As to why tapikura pa sila man settle, despite kompleto yung requirements, hindi pa tapos mang issue because aquel mga question na mga dokumento or requirements siya presenta, no hay pa kontestasyon. No hay pa aclaramiento. Whether sólido ba or duro ba si mga requirements siya presenta vosotros. Tiene question el gobierno lokal que hasta ahora no hay pa man-resolve. Well, that is why no hay pa dale, hindi pa tamang grant el gobierno lokal. Again, it may have been completed el mga dokumento, el mga requirements, pero aquel mga requirements siya presenta baka questionable insofar as local government is concerned. Mira, incomplete. Okay. Kasi kompleto, I don't think so datong city government. Kung saan rason, por qué man? Otro kasi na pensamento. Baka aquel tiempo que aquel periodo necesita sila chenese, pero nuay sila, depa ya DCD al gobierno rider and then hindi kanila dale, pero depa ya kompleta sila late, aquel o aura kay Chenya kami, hindi pa siyempre kamukha naman dali. Something as senator. Na, sin kompleto man requirements, I don't think so datong city government, no? Although na pa yung uwi ko sa ELCO. Except siguro, sabi na tumina, kay definitely mining, no? Nung kaya naman ang sulat isang buwan let's say, operation del casino. Nung kaya sa sulat isang buwan so hindi kita pwede porsa. Pero for a media outfit, hindi kuntigo dali business permit, ngayon tamira rason. Okay, again, Torna, baka kompleto yung requirements. Sige, for the sake of discussion, kompleto yung requirements. Kumuntabla sila na kompleto yung requirements, hindi pa tamang issue. While it is true kompleto, pero alin ang mga requirements, tiyan pa mga question ng gobyerno lokal. No? Kaya hasta ahora, tapikura pa sila man-resolve before issuing a business permit. Okay. Tabus ka pa kontestasyon. For example, ese kontrata di ila with Yasmin. Baka ta-question na pa sa gobyerno lokal, tapikura pa escucha whether that is legal, whether that is valid, and so on and so forth. So, ta-estudya pa. So, therefore, no pwede pa to mang-issue kung al business permit. Na largo proseso it has to be resolved first. Siguro, ang sina LDMU thinking, no? While it is true, kompleto LDR requirements, pero akal mga requirements, tiene pa mga question, each requirement sa presente sila, tiene question ang gobyerno lokal ali, kaya tapikura pa sila resolve ang gobyerno lokal. I think it's on the legislative franchise. Alright. The franchise to broadcast is exclusively with the Congress of the Philippines. That's right. Na-aura. Ito po naman operate. Na-aura. Diba, Semprano, tiyan ka na mga istorya ta sirkula kay si porke el gobierno lokal hindi ta pwede man order closure o trangka konese kaya gane pending case na korte, no, na ombudsman. So si asel gobierno, of course, sub judice, no, na-aure salya sa desisyon na attorney, pwede ba el gobierno man exercise ko la deste poder para mandasera konese on the basis ka no business permit. The mio opinion, no, the mio legal opinion on the matter. First is si habla to nuay kita temporary restraining order or preliminary injunction as against the government. Pwede ka naman apply sila. Because yung file man this media outfit against the city government, sinuay then by all means, pwede trangka. Yes. Sinuay to business permit, porque man hindi kuntigo pwede trangka. Pero ultimo sa restore gani, nuay to lisensya, mira kuntigo city license permits division, nuay to lisensya, pwede kuntigo trangka. Kaya rin sir, el concern media outfit, pwede man file for MR, motion for, temporary restraining order. Sí, na otro aksyon. Na otro corte, otro venue, para pwede to prevenir con el local government unit para hindi kuntigo trangka. Na ng ombudsman, pwede sila man appeal. No, el ombudsman is a criminal case. Okay. So, hindi, kaya may silabot, no? Criminal case ya planta. And whether it is dismissed or not, it will all depend on the local government unit, whether si trangka ko na o hindi, si without business permit. Pero si question de, pwede ba? Is there a right na allow the gobyerno lokal para mandasera kanila? Well, I may not be a lawyer, but I've learned this.
pwede mandasira. Kay por causa gani, that is tantamount to illegally operating kay nuay gani business permit. Am I correct, attorney? Si. Okay. Maski man apply pa sila for temporary restraining order. Under application pa. Siya na-apply sila temporary restraining order to prevent the local government unit from closing them. Then if it's granted by the court, then we have to abide. Okay. Pero sinuhay sa temporary restraining order, based lang natin sa kaso, pwede siyempre aktwa. Okay. Na dito experience ko mo abogado. Ya po niya ba tuman encuentro sina? Ya man dismiss el caso contra con el gobierno on the issue of business permit. Sí. And then yaman file sila for temporary restraining order, yaman grant ba el korte? No hay pa man pero pwede kita lang mga kaso kasi it's very difficult to get a temporary restraining order. Hindi sa broma. Kaya to prevenire ito on habla kita gobyerno, local government unit, persona, korporasyon para assess certain acts which are legally within their powers. Okay. So, prevenire ito ko na Ciudad de Zamboanga para hindi kuntigo sera. That's a very difficult thing. In other words, iyol concierne and then man apply for TRO, doon mismo ta procura entra na aguero del agua. Sí, para ver tu convinci con el juez, para creer contigo que no hay derecho el local government unit para tranca conmigo. El ombudsman ben pase gayot decidi escucha con el asunto y decide na yun para man-dismiss. El hindi ta intende porque hasta ahora el board del water district bien tarde que decidir. No puede decidir. Cosa quiere el gente simple quita con el general manager na pero cuántos meses siya takore el queja del gente hasta ahora no hay pa decisión el board. Unlike ese ombudsman bien corre kayo Comelec. Tú ya decide el Comelec dismiss con el electoral protest. Ombudsman dismiss con el caso ya planta contra con el mayor pati ang mga konsyales administrator na akin na board queja del hindi na nisita pa planta kaso because tiene prinsipyo loss of trust and confidence no sabio porque hindi ta aktwa mga bisinos el board si kita ko sa diskuti when we come back mga bisinos after these messages by the way baka pwede kita dalimira el picture del di aton uban aki na Dateline. Por eso gali talya na Manila because he took his oath before the president. Your Honor, Judge Ryan Delenya. Takio na FB. Por eso gali Triste ayo kayo na siya pwede manhunto ka natin manana. Pwede. Takio. Kusaya gayon. Buska pa kita otro uban na hindi pa Your Honor. Congratulations, Your Honor. Takio. Ay! Nakikan siya, debeng guwapo. Ay, kusaya. Pwede at least man take a lot. Nuevo haircut. Amo sa mga bisinos, altaman hunto ka naman to doon Sabado kinang CCTV. Si Attorney Ryan Delenya Aura, municipal judge siya. Del, cosa kala, Imelda Diplahan Ipil. Imelda Diplahan, cosa kala otro. El Ipil otro. Otro ba? Otro el Ipil. Kasi ba no, ya pwede yung mangkuhan. Pwede kita man-request, sendo na yung daw si Judge Ryan Delenya, baka pwede daw man-extend si Attorney Kian, Sabado. Malanggas gali. Pwede lang, basta second and fourth Saturday. First and third Saturday, tiyan kita otro commitment. Imelda Diplahan Malanggas gali. I stand corrected, not Ipil. Imelda Diplahan Malanggas. Pero no sa jurisdiction. Ay mambolunteer lang yung ayuda na di ato na IBP para po kita mga otro abogado. El tapenso es más bueno. ¿Sabe tú por qué? Since todos es gentlemen, pone kita lady lawyer. Pwede. Diba? Pwede. Firme lang kita hombre aquí. Pone kita lady lawyers. But in the meantime, yes ka naton. Sige mga bisinos, wala bidaan kami. Antes kita mag-entertain ko ng mujer. Ay, happy birthday daw kung Kathleen Rivera.
Sister Di Pong Di Paulo, ta celebral birthday. Happy birthday. Kathleen Rivera, happy birthday coming from your brother Paulo Rivera. Nakabar, ansi na lang. Bueno lang, tiene manda kumpra ki o breakfast ya, Tony. Good morning, Doktora Girly Rivera. Isi Doktora Rosel Manuel. Okay, mga bisinos, tutok lang. Aquino de ustedes paborito programa, el Dateline Teleradyo. Let love shine. Enjoy the classic lacy love and shiny and sparkling heart donuts. 3 boxes of mini hearts for only 149 pesos. You can also get 1 box of mini heart donuts for only 55 pesos. Add 109 for the twin cup with 2 of your favorite icy coolers. Promo runs February 1 to 15, 2020. Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Oriented, well-rounded students. Gonzales, now senior high ready, located at the heart of the city. Come and join us now at Windsor. We are socially responsive and globally competitive. Standard education. Windsor is a friendly school. Your key to success. I am proud to be Windsorians. Hooray! They're proud to be Windsorians. Yeah! Now you can be Windsorians. They can now be Windsorians. Visit us now. Windsor International College now accepts senior high and college enrollees located at Tomas Claudio Street fronting RCBC Bank with telephone number 955-5811 or you may call or text at 0917-770-6938. Quench your thirst this February with Dunkin' Twin Cup for only 109 each with a choice of 2 iced beverages, your favorite icy coolers with new flavors, icy pink lychee and icy cucumber lemonade. This promo is available on February 1 till 29, 2020. You can also get a Twin Cup for only 35 pesos with any Dunkin' purchase. Dunkin' Twin Cup brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget! Nasuliyan na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan Haplasius Oil. Sud manginubo isip kargador, hago kayo ang lawas. Kini may idadata, adara sa tayti sa kliyuma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o gabaga. Naanda na ako nga haplasan na ako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan Haplasius Oil. Huwag kang aglibatisan arthritis o pagpanakit sa trawasan sa talan Haplasius Oil. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, forever.
Donuts, pasalubong ng bayan. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan y Sangada. Todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yedo. Cuando. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Las 8:39 del día y como siempre, Dateline Teleradyo with the remaining minutes that we have kana sa programa ta suporta El Santon Plus Herbal Capsule. Natatakot ka ba sa cysto murad bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignan na. Huwag nang hintayin pa na lumala, uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na mga tutulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at MyTC na mabibili sa mga suking botika, farmasya at drugstores. Kumatable yung mga bisino sa Ombudsman na pronto kat para decidir. El Comelec pronto kat para decidir. Para manada ta pregunta kay mga ente na por ba what is taking the board of directors del water district para resolve se gritos del mga gente that they want management change, that want change in management alin na water district. Na el problema lino pwede también kita saka ko sa dila rason ano yung makikirim ang kwento también miyembro del board. They would rather stay silent que kontra oprese aklarasyon ng mga gente. Isa yung hindi taintindi as to why. I don't know. So ustedes, gentlemen, taintindi ese silence del board.
Tiyan gani mga notisya tasali, si tapo na naman appoint el mayor con el mga miyembro del board na siguro el solution niya lang allí is for the mayor to ask for courtesy resignation desde mga miyembro del board para pwede naman reappoint otro mga miyembro board iman si akal mga merese pa pwede man reappoint otra vez makintali sila. Baka in that manner akal the nuevo set of board baka abierto el pensamiento. No hay debe de pabor con el presente management y puede decidir hacer si cosa el debe hacer. Actually, hindi lang para PD courtesy resignation. Si tali kita akal kaso del Cebu, tadali mira akal kaso del Cebu, tadali mira kay el mayor, just like what the mayor of Cebu did, akal si Mayor Labella, empowered gali para kita con el board del water district. Kaya mo si sucede na Cebu. Upon informing the LUA. Yes. Isinuhay daw letter of objection ang LUA, so pwede man exercise ang mayor kung su poder. And that exactly what happened allá na Cebu. Ahora ese puede mirar, ese puede le caso. Ya puede. Kita na yun el alcalde con el 5 board members del MC, Metro Cebu Water District. Sí. Nuevo lang. Nombra ya el alcalde, si alcalde Labella. Labella ba ken? Del Quanquel, del October 2019, sucede. Sí. Pero before ele hace, privilegia con el LUA, Local Water Utilities Administration. Na después el LUA, habla con ele, que cosa que le habla con ele everything is within his power si tamirale for the good of the greater majority. And then no hay man daw letter of objection el LUA con el decision del alcalde, so yaman exercise el alcalde con su poder. Always for the greater majority. Yes, citing que el existensya daw del board aquella na ta-mention na si Al hindi mas daw beneficial con el majority kay kosa-kosa el problema, hindi daw tapos de resolve el problema del water district at niya daw sila water shortage. So no hay daw solution kol problema. Aquí gane hindi na debe para sucedese kita el mayor con el board, hindi na debe alcanza si ansina sitwasyon. Simple lang el pedimiento del mga customers del water district. Hindi se diamo aquí. Cambia con el management para tiene esperanza que da imunamente el water district. Kay manada takre, base ng mga mensahe tadali ka natong todo el dia that they see no hope as long as the manager is Chito Vasquez because he has been given enough time to prove his worth. Yet, hindi taban siya el water district. So therefore, tabla el mga gente na dali chance kung el otro baka pwede ayuda ase subi con el water district. Now, ben claro si pedimiento del mga gente, hindi te entende porque el board no puede uhi con el mga gente, abri el de la orejas, the gentlemen. After all, they are there as representatives not of themselves, but of the people. Of the people. Meaning, whether you are from Barangay Santa Catalina, Barangay Ayala, esos mga board of directors, diferente sektor na representante del mga gente. Quiere decir, attorney, debe sila uhi con el mga gente. And they should never allow LDA personal belief on the general manager that he is doing well, that he still enjoys the trust and confidence of the board. No way they should allow their personal belief over the belief del mga gente. Hindi ta intende porque así na ta sucede. Sakay dito sentido, Al, no? Pero hindi mo yung sentimiento. Si quiero saber que total tan broadcast sa mga kita every Tuesday el session del Diaton City Council. Si Chene abagati hace resolution para opone or estudia fuera el executive order for the creation of the technical working group. El consejo, ustedes el diamond representante, mga ordinario citizens del ciudad de Zamboanga, ustedes el diamond representante. Ojalá ay pone ustedes atención con este problema gane que ta confronta el diaton ciudad
na agwa. Na sorry lang kato kay bien alaw gayot. Nuay gayot. Kaya espera daw sila kung resulta del mga meeting o assessment del technical working group. No, pero para Hindi sila depende. Pero for other matters, tapos sila magkwento. Sina? Kusa-kusa kwento na other matters. Si. Pero para silang pone attention de agua, no hay nga kanta pone attention. Kwento ni de PCL. Kusa ayaw daw kami pwede sa kanila PCL. Hablo sa score kanamon. Kusa ayaw daw pwede sa dali na syudad de Zamboanga. Pero speaking of PCL, attorney, since that is an organization of the councilors, that is never connected na sesyon ng konseho. El Dimio lang, I don't know, I stand corrected. El Dimio entendimiento, hindi ba, matters of PCL should be talked about during a meeting of the councilors, executive not on session. the session. Yeah. Agree. It should be on executive session or on caucus. Okay. It should never be discussed during a regular session of the city council. What do I mean, attorney? Session este día. Okay? Sige, diskuti kita mga problema ng syudad and so on and so on and blah blah. And then after the session, then El Presidente should call a meeting of the councilors again, no longer session. Of course. Meeting del PCL, that's where alibos otros diskuti. Yes, while we matters believe del na PCL. personal growth del diaton members del city council. But those matters should not be discussed during a regular session. Because a regular session is intended for the general majority del ciudadanos del Ciudad de Zamboanga. Y tiene más importante cosas que debe atender y pone atención el diaton mga konsehal. Ese el debe sila mira. Porque takome bagat ora? Takome ora, pati na diskuti. It involves a lot of money involved. Registration 16,000. Times 17 councilors. So, kwanto registration pa lang May pali el hotel accommodation, el pasahe. That is shouldered by the local government. Tamira yo. Tamira yo. Na por eso ganito tabla ganyo. Since that should be taken separately from the regular session, debe na meeting del hindi del city council right na kasi a regular session is session of the city council. Hindi del PCL, hindi session del PCL. So, quiere decir, after el session del council, then the president of the PCL can make call a meeting of the PCL. And that's where you should discuss matters of the organization. Para maklaro, kita ako sa ba cumbe di Juan de la Cruz con sa Philippine Councilors League no ay manggaha. Porque usa ko del ora del consejo para diskuti acerca de si tabla si attorney takome daw ko del ora. Going back to the problema del water district. Okay, sige. Okay conmigo, no? Espera sila con el PWG insofar as the rate is concerned. Amos el excuse ta usa for not coming up with an official position. El Dimio, the council could have passed a resolution mediante con este mga allegation of anomalies, of irregularities allegedly alina na water district. Si iyo konsehal, I would have stood and rose and took the podium and passed a resolution addressed to the Presidential Anti-Corruption Commission para to come in and investigate Conel Water District. That is totally separate from the increase. The water rate. Water rate increase. Which is the main target of TWG. Hindi ba? Pwede kailan sina. Si iyo lang ang konsyal. Pero apuera lang yun. Si Chenet yung interest na water district. Pero with all this due respect, Al, Lim, correct ka dito observation. Pero di mio, that is on the part of the executive branch del local government unit. Pwede kami. Ese inisyatibo yase el diaton alcalde. Okay. That is the executive branch del gobierno local del Ciudad de Zamboanga. Okay. Now, on the part of the legislative department del Ciudad de Zamboanga, sino ba ko sa yase? So, depende lang kita na inisyatibo del diaton alcalde. No ipagani, kay por causa ta espera daw ko sa resulta del TWG. Hindi, I will not see you patrabes, si paun pa hindi si morde. I will not buy that. Because ito, miembro del consejo, independent ustedes con el alcalde. Ustedes mismo puede hacer inisyatibo
resolution, committee hearing, para conducir the OCDE's own investigation independent of the investigation or of the creation del technical working group initiated by our beloved mayor. So debe, on your own initiative, el Diaton City Council debe tener también sila cosa ase regarding con este problema de agua. Ese yo te entende. Igual lang ba siya kal dia si kita klaro ki pirmi lang kita ki courtesy. There's no such thing. Tiyawi ka siya malamente kung diaton veteran na former city councilor Charlie Mariano. Kaya there's no such thing. Kaya basta miyembro to del consejo puede tu hacer initiativo para mira ese el problema del agua. Ese kita tapidi con el diaton mga miembros del consejo. ¿Cuántas veces se kita se repetir ang inatong programa? Quiere decir que la cosa tabla si former councilor Charlie Mariano, any member can discuss, can articulate, can deliberate, can open up anything tamen. Of course. Whether you're the chairman or you're not the chairman of any committee. Pwede ser. Ano naman sa prohibition na local government. Ino pwede kita usap pirmi el palabra as a matter of courtesy. We leave it upon the Committee on Public Utilities to spearhead. Namila to, courtesy hasta ahora no hay action na datong consejo. Diba? Cuánto veces se quitaba. Siguro I'm calling on the good councilors personally. I'm appealing to our good councilors que pabor hace manera, hace ba resolution or llama hearing de comitiva para mirar con ese problema de agua. Tiene hearing ay conduce el council. Sí. But not on the water rate, not on the alleged irregularities or allegation of anomalies, but on the water rationing. Quiere saber mga konsehal, cosa el preparasyon ya hace el water district. Si cuando se sucede, that I do not know yet. No hay pa man fix date, no? Because yaman overtake con el otro mga events, el uno el formation el creation del TWG, yaman overtake con pero hindi talya working el TWG when Councilor Jerky Valesco passed that resolution. The last session lang for a dialogue on the preparations for water rationing, but not on increase and not on alleged anomalies or irregularities. Because of that, we are very happy, no? Kaya at least si Councilor Jerky yan po na atensyon na ese problema de agua. Jerky is not a member of the Committee on Public Utilities. Sí, correct. Pero pwede ka na-presenta. Bueno, pwede atong Councilor Jerky na itong amigo. Pwede mga tase manerali. Kaya sipin manada. Era bay, no? Continue ka kita bay. Kaya sino yung hearing? Pwede ka yung mira el hearing del Consejo de Ato. Bimunito, mira. El dimio lang, gentleman Ali. Gentleman, el dimio lang Wari Ali. Siya mga konsehal ba ready uhi from the officials of water district si question their water rationing ay si palabra honorable members of the city council. Ya tiene kami por aquel kay tiene kami o kita habla with water without water. Ano sabi si Redel mga konsehal uy siya na klase mga palabra estaba ng mga opisyales del water district kaya ay kere sila nung kere ay mention agad si baka el mismo manager sa habla members of this honorable august body with water without water. El di mio cuando, como si Ronnie le do patabla. Con di mio mga konsehal de ciudad de Zamboanga. Con di mio mga konsehal. Cuando? Vamos si kita quiere preguntar. Si cuando hace, no? No me kita espera. Si mayor lang to hace. Trabaja también en Italy. Kay sir kayo al PCL, ano po sa attend ko PCL? Ahora lang sa registration 16,000 pesos. Ese konsehal contigo tang address. Ese attorney el pregunta dito yo con mga konsehal. Este también el pregunta del mga gente. Cuando con ang mga board members del water district para toma aksyon pabor con el gritos del mga gente
for a management, for a change in management. Cuando? Sí. Basta di miyo, Cuando kung datong mga konsehal, cuando pwede pa sa resolution or lamak hearing the committee para con mira el problema or ayuda con el di aton water district solve el problema de agua. Ese yo quiere. Hindi ka ni problema to ni el agua. Kay ito ha, with water. Kaya bisita ni agua. With water. Alegre Jumiro, mga veterano. Tapo di ka Jumiro, Bay, Mat, bonito ka tan broadcast kita el City Council Session Live. Kira-kira ito ha. Si, enjoy ka Jumiro. ¿Por qué man? Sige daw. Ito, pwede tumira gandang kamali. Kamali le. Ano man post sa Facebook, correct ya? Sina. Fake news aquí na Facebook page, fake news. Ay, happy birthday daw Colonel Primo di Abey, si Rizaldi Nonong Trahe. Happy birthday Rizaldi. And also to my one and only son. Uy, kaya saluda, happy birthday ko din solamente hijo, no? Si John Philip Abuita celebral birthday. SD akan si Emperor Magical Dia. Happy birthday. And of course, I'd like to, although mañana pa, I'd like to greet advance happy birthday to my loving one and only wife. Happy birthday. Normini Sapi Alhabshi. Happy birthday, Madam. Division Chief Sales Members Division na Pag-ibig Pan. Tawag kita, diba, it's Eid Milad. Yes. Happy birthday. Habla pa si Congressman Jawo, kung sa pa man diskuti na session, Jod, kaya kabaya todo na TV11. Amo lang tamen. Oh, buenos días. Buenos días, Kalyatun, Kongresista. Basa. Saya amo sa tabla ki palang na TV11 do session niya ki bonito ka lip do pamiri wasa aka timing del Martes tapos po ni mi hearing hindi kayo na opisina ka live month si tingkong si si suwena ka del volume kay uwi interesaw ka jo gentlemen, before we wind up yo hala no masya espera el board. No me espera si GM Vasquez, no? Si puede le abaya. Si no quiere, alright. No me espera el board que ay sucede este consejo que tacherimedo that the mayor will act against them or el congresista del Masa del Distrito 1 will formally call for an inquiry na Kongreso on matters of water district. Numaya esperase. Numaya, ojalá hindi sila espera. They will take already action favorable na queja y gritos del mga gente. Kay damoria gayot makahuya en tal caso, ya toma aksyon el alcalde just like what the mayor of Cebu did. That's one. Or ay formalmente el kongresista di aton Joe Jimenez lama congressional inquiry wherein los demás mga kongresista tamen together with Congressman Joe Jimenez ta pregunta ta escucha cosas te how can you baka no hay mas cosa que contesta durante el session mas makahuya ya gayot durante el council inquiry if you cannot answer mga aligasyon mga bisinos that right now our Congressman Joe Jimenez has all innocence ese mga aligasyon. And remember, basta alias na Kongreso, it is being covered nationwide ya. Ay naman, Nationwide ya se. Ojalá, numaya espera. Bin simple lang ko sa quiere el gente. Change of management, period. No more, no less. Because they want to see a hope in the new management. Kay taklegan ang mga gente, there is no more hope. Kay for how many years, the present manager has been given the opportunity to prove his worth, but nothing has happened positively for water district. Por eso yo talabakan yo con atong consejo. Cuando para pone atención con el problema de agua. Ipakilaya, solve con el problema de agua. Nata mire do kera naman uto naman extra ko sa mga takyakan kita. Larga kita. Good morning, Congressman.
Yan repeated namin Leo. Kusa pa ba man-discuss, attorney, na council? Kaya kabaya diskuti na Dateline Teleradyo. Oo, dahil makita ka ba diskuti kita. Kada besing kwando magkwento to acerca posible action na council, takontest na si congressman. Habla si kusa pa ba, attorney? Nasigya, Member Enriquez, largay kita. Thank you very much, Member Abuy and Member Ramsey for this opportunity. Siyempre, hindi kami las gracias. Ojalá na cuantos oras ya nunto kami conocer este día viernes. Ya puede ustedes aprender el verdad, el de verasan, duro y sólido noticia. Aquí lang sa na Dateline Teleradyo. Ese el de verasan, ese el verdad. Siyempre, today is Friday. For the Catholics, sabi kita, today is first Friday of the month and it's a day of obligation. Well, of course, it's Friday. We thank God it's Friday. After that yung programa, si Abay tamen man programa, siyempre, it's Friday Madness. Siyempre, sedes, kompanyero aquí na telebisyon, si Attorney Gian Paulo Enriquez, tabla firme, abante, Zamboanga. También, mga vecinos, el de ustedes compañero de Distrito 2. The name is Philip A. Short for Philip Abuy. Luego tarde, taki kami para continua con el programa. Of course, together with the company of some fine gentlemen. So, hasta el tiempo. Muchísimas gracias. Bye-bye. El pagkasolido y duro cabeza del un sector, mga bisinos or profesyon, pwede lang kurihi by a policy, mga bisinos, that will control them. Otherwise, tatsene miedo, si hindi ko neste kontrola. Mga bisinos, hindi ko regula. El gente, hindi tarda, no hay mas quien quiere camina, alya lang nakasa, we will see no one roaming around the city, kay yatsene miedo con el cosa sila tauhin, mga bisinos. Y por eso ta insistiyo, it's high time that the local government should adopt a policy insofar as coronavirus issue is concerned. It should only come, specifically, el presencia, asunto de presencia del un persona que posible estaba na China or infectado de coronavirus na Zamboanga should only come from the health authorities. No one else, mga bisinos. In the absence of a confirmation, no one should talk. Ese el policía que tapidiyo, que tasuirio con el gobierno local, que adoptaya pronto, si puede ahora, mga bisinos, much better. For parte del entero crew and staff of GBPI TV11 and the management, Mr. and Mrs. Eddie and Lolita Chua, de ustedes simple servidor, Al-Habshi Tarindi, muchísimas gracias, magsukul, dagang salamat, maraming salamat, thank you for watching the program donde aksyon derecho na Dateline Teleradyo. Let love shine. Enjoy the classical easy love and shiny and sparkling heart donuts. 3 boxes of mini hearts for only 149 pesos. You can also get 1 box of mini heart donuts for only 55 pesos. Add 109 for the twin cup with 2 of your favorite icy coolers. Promo runs February 1 to 15, 2020.